Yeah, hi guys. This is Rajesh Dhameti. I have overall 10 plus of experience for ETL testing and 8 plus of experience for ETL testing training, only for 8 plus experience for training only. Currently, I'm working in CGA. I'm working in CGA. And past, I have worked in different companies like Infosys, HCL, and Tech Mahindra also. So, actually, I'm teaching about the ETL testing. What is ETL testing? What is ETL testing and why we need for ETL testing? అసలు ఈటీఎల్ అంటే ఏంటి? అసలు ఈటీఎల్ అనేది ఎందుకు కావాలి? అండ్ వై ఇట్ ఈస్ ఈటీఎల్ అండ్ వై వి నీడ్ ఫర్ ఈటీఎల్ టెస్టింగ్? What is the full form of ETL testing is ETL stands for extraction, transformation, loading. ETL stands for extraction, transformation, loading. అసలు ఏం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అండ్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ వాట్ వీ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ వాట్ వీ నీడ్ టు లోడ్ అండ్ వాట్ అసలు ఏం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, ఏం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తాం, ఏం లోడ్ చేస్తామో డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాం. See, for example, I have a company like TCS. Okay, TCS total గా 4 lakhs ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఆ ఎంప్లాయీస్ రిలేటెడ్ డేటా అనేది డిఫరెంట్ 4 lakhs ఉన్నారు. అంటే ఓవరాల్ TCS ఎంప్లాయీస్ టోటల్ 4 lakhs ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఆ ఎంప్లాయీస్ రిలేటెడ్ డేటా అనేది డిఫరెంట్ డేటా బేసెస్. దే డేటా లోడెడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డేటా బేసెస్. లైక్ హైదరాబాద్ దే హ్యావ్ 1 lakh ఎంప్లాయీస్, చెన్నై దే హ్యావ్ 1 lakh ఎంప్లాయీస్ అండ్ బెంగళూరు హ్యావ్ 2 lakhs employees. ఇలా డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ లో ది డేటా ఇస్ లోడెడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ డేటా. కస్టమర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టీసీఎస్ డేటా. టీసీఎస్ రిలేటెడ్ ఎంప్లాయీస్ రిలేటెడ్ డేటా అనేది డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ లో స్టోరేజ్ అయి ఉంది. ఈ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ లో స్టోరేజ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు లుక్ ది బిజినెస్. ఎందుకంటే వాడి ఎంప్లాయీస్ రిలేటెడ్ డేటా అనేది డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ లో ఉండడం వల్ల ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు లుక్ ది బిజినెస్. కాబట్టి బై ఇంప్లిమెంటింగ్ ది ఈటీఎల్ ప్రాసెస్, ఈ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి బై ఇంటిగ్రేటింగ్ ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా ఇన్ సింగిల్ ప్లేస్. ఈ డిఫరెంట్ డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాని సింగిల్ డేటాబేస్, సింగిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హ్యూజ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ లోకి డేటా స్టోరేజ్ ప్రాసెస్ కోసమే ఈ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. అంటే క్లయింట్ డేటా ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్. ఈ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో ఉండడం వల్ల ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు లుక్ ది బిజినెస్. ఎందుకంటే వారి డేటా డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ లో ఉండడం వల్ల వారి డేటా చూడటం చాలా కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి బై ఇంప్లిమెంటింగ్ ది ఈటీఎల్ ప్రాసెస్, ఈ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి దే విల్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా సింగిల్ ప్లేస్. ఈ ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్ డేటాని సింగిల్ ప్లేస్ లోకి డేటా స్టోరేజ్ ప్రాసెస్ కోసమే ఈ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఈ అంటే ఏం చెప్పాలి? ఎక్స్ట్రాక్షన్. ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డేటాని పుల్ చేయడం, అంటే డేటాను లాగడం. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని అంటే డేటాను పుల్ చేసుకుని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రూల్స్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రూల్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మోడిఫికేషన్స్. తెలుగులో చెప్పాలంటే మార్పులు చేర్పులు. అంటే మోడిఫికేషన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న డేటాను ఎక్స్పెక్టేషన్ లోడ్ చేసినప్పుడు సమ్ మోడిఫికేషన్స్, అంటే మోడిఫికేషన్ ఇస్ నథింగ్ మార్పులు చేర్పులు చేసి దాన్ని వాడికి కావాల్సిన విధంగా లోడింగ్ ప్రాసెస్ కోసమే ఈ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే క్లయింట్ ఎగ్జిస్ట్ ఈ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ లో ఆల్రెడీ స్టోరేజ్ అయిన డేటాబేసెస్ ని ఏమని పిలుస్తారంటే సోర్స్ డేటాబేసెస్. అది వాడికి కావాల్సిన ఎక్స్పెక్టేషన్ లోకి లోడ్ చేస్తారు చూసారు, ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ డేటాబేస్ ఏమని పిలుస్తారంటే టార్గెట్ డేటాబేస్. అంటే డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న దాన్ని వాడికి కావాల్సిన హ్యూజ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ కింద కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ కోసమే ఈ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. అంటే కస్టమర్ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న డేటాని కస్టమర్ కావాల్సిన ఎక్స్పెక్టేషన్ లోకి డేటా లోడింగ్ ప్రాసెస్ కోసమే ఈ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ డేటాబేస్ ఎగ్జిస్ట్ అయిన డేటాబేసెస్ ని ఏమని పిలుస్తారంటే సోర్స్ డేటాబేసెస్. అవి వాడికి కావాల్సిన హ్యూజ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ లోకి కన్వర్ట్ చేసే డేటాబేస్ ని ఏమని పిలుస్తారంటే టార్గెట్ డేటాబేస్. టార్గెట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ డేటా. ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న డేటాని క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ లోకి లోడింగ్ ప్రాసెస్ కోసమే ఈ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. అసలు వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ రాజేష్ అండ్ వై వి నీడ్ ఫర్ డేటాబేసెస్? ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? అసలు డేటాబేసెస్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? అసలు డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? ఎందుకు డేటాబేసెస్ యూజ్ చేస్తారంటే సి వాట్ ఈస్ డేటాబేస్? అసలు డేటాబేసెస్ అన్నావు కదా, కస్టమర్ డేటా స్టోరేజ్ అంతా డేటాబేసెస్ అన్నావు కదా. అసలు వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ అండ్ వై వి నీడ్ ఫర్ డేటాబేసెస్? డేటాబేస్ ఇస్ నథింగ్ కస్టమర్ రిలేటెడ్ డేటా స్టోరేజ్ ప్రాసెస్ కోసం, అంటే కస్టమర్ రిలేటెడ్ డేటా స్టోరేజ్ ప్రాసెస్ కోసం డేటాబేసెస్ ని యూజ్ చేస్తారు.
అంటే డేటాబేసెస్ లో ఆ కస్టమర్ రిలేటెడ్ డేటా స్టోరేజ్ అనేది దేంట్లో చేస్తారంటే టేబుల్స్ అండ్ ఫైల్స్ లో. అంటే కస్టమర్ రిలేటెడ్ డేటాని డేటాబేసెస్ లో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టీసీఎస్ అన్నాను కదా, ఈ టీసీఎస్ ఎంప్లాయీస్ కి సంబంధించిన వాళ్ళ డేటా అంతా ఇక్కడే డేటాబేసెస్ లో టేబుల్స్ అండ్ ఫైల్స్ లోకి ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫైల్స్ లోకి, జస్ట్ మినిట్ గైస్, జస్ట్ ప్యాకేజ్ నేమ్. Yeah, sorry guys. See, what is database means? Database is nothing but customer related data storage process we are using for databases. For example, the customer related data storage, how their data is loaded from customer related data means they're creating the tables and files, and the customer related data will be stored for the record level. Records is nothing but customer information. Customer information means their customers, they have a different information, like now they related, like now for example I can explain for that. For example, the SB is the one of the banking sector, right? And SB is the one of the banking sector. The SBI have total 10 crores of customers we have. The customers related data storage in databases. So for example, the Rajesh is the one of the customer. Okay, Rajesh is the one of the customer. Our customer have 2000, they will take the account from 2011, but till date the account is still running. For example, if the customer go to the bank, they will ask for, I need for the bank statement for 2011 to till date. The bank will provide the bank statement or not? Definitely they will provide for the bank statement, right? So how they are giving the bank statement, where they pick the data from, the customer data means the customer related data will be already stored in the databases. That's why they using for the databases. Every customer related data stores in the databases. Okay, every customer related data stores in the databases. So for example, I told you now. So for example, NSB is the one of the banking sector. They have total 10 crores of customers. 10 crores of customers. For example, Rajesh is the one of the customer. Okay. Rajesh to take the bank account on 2011. Till date, their account will be running. For example, the Rajesh went to the bank and they will ask for the bank statement. For example, I need for the bank statement for 2011 to till date. The bank will be provide definitely for the bank statement. Why? Already the customer related data will be stored in the databases. So that's why they will provide for the bank statement. That's why they're using for the database. Every customer related data storages will be provided on the databases. Okay. That's why we using for the databases. Just a minute. Okay, that's why the customer related. They see, for example, I told you now, the customer 10 crores customer data will be stored in the tables, and they will be loaded from the customer related data store loaded in the tables and files. How their data is loaded from the tables and files is they will be load for the customer related data into the records. Records is nothing but customer information. They will provide for your address details and family details. All the things will be loaded in the information, customer information in the databases. This customer information also they will be loaded, not they will be loaded from meaningful results, not they like the sample data will not loaded from the database. They will load for the meaningful results in the customer data. Okay, see for example, Rajesh, why they are loading from different databases into different databases into use of data, they will use from same databases, right? Why they're loading from different databases into use of databases? They're mostly asking the people question is different databases to use of data. Why they are loading for that? They have to use for this. They have to utilize for same databases, right? Same databases, right? So why they are using for why they are migrating from different databases into use of data? They're different question. The people is asking different questions, right? So I will explain for that. For example,
Vena is there. Vena is the one of the person, right? They have taken. They buy the phone in 2011. The phone memory was 2 GB on the time. Their phone memory is 2 GB, 2 GB or 4 GB, right? When I was buying the phone in 2011, on the time, then phone memory is 2 GB or 4 GB. For example, on the phone memory GB, they will store only 100 photos. They will store in 100 photos. Why? Because they have less of GB, right, on the time. So they need to add the extra photos. They have to remove the back photos and they have to add the latest photos, right? It will be happen in last to the past 2011. Why? Because we are using on the 2 GB, 4 GB. Right now, Right now, when I using for 2025, they're using for the memory GB 256 GB 512 GB. Why they are using for 512? Why they are using for 256 GB or 512 GB? They have migrated. They have to migrate it from old generation to new generation, right? So they have to increase the GB level, increase the GB level. Why? Because they have a lot of photos, lot of files, all the related data will be increased. So that's why they increase the GB level. So they will store for the photos level 100 into 100. 10,000 photos will be loaded, right? So they have only migrated. So person will be migrated. So databases also 90% will be loading, right? These are the old databases. In right now, they are also interested to migrate from the use of databases. They have the limit of databases. Right now, they are looking for the use of databases. That's why they are migrating from different databases into use of database. Even the person of when I also they migrated into the phone memory GB, right? For example, they have using for the past in 2011, they're using 4 GB. Right now, they're using for 256 GB. They are only migrating. Why? Because based on the storage. That's why they are migrating from old generation to new generation. They are increasing the GB level, right? So same like that, the different databases. These are the limit of databases. So that's why they're looking to different databases into use of databases. They are looking for different databases into their use of databases. They are need to migrating. Okay, migrating process they're using for the ETL process. They are loading the data from they have to load from extraction. They need to use to ETL process. They extract the data and transformation. Transformations is nothing but like a modification. They have to modify the data and they will be loaded from the use of databases. Okay. See, ETL is a process which is exist between source and target. Source is nothing but client existing data. Target is nothing but client expectation data. They have different databases. For example, different databases means they are different databases. They are loaded from the data, existing data, the old data. They have to migrate into use of data. So based on that, they have using for the ETL process. Different databases into use of databases. They are using the ETL process. They are loading the data. Okay. See, next, why we need for retail process? See, why we need for retail process means if client data is exist in multiple places, right? Different databases they are loaded, and it's very difficult to look the business. Why? Because they are loaded in different databases. So when they have to use for why when the customer is loaded from different databases, they have to open different databases and they have to look the data. It's very difficult to look the business on the time. So that's why by using the ETL process, they implementing the entire organization data into single databases. They implementing and by implementing the ETL process, they will integrating entire organization data single place. Entire organization data single place లో స్టోరేజ్ ప్రాసెస్ కోసమే ETL ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. So who implement the ETL process? Who implement the ETL process? Who implement the ETL process means who load the data from existing to expectation data. Who implement the ETL process? For example, we have different databases, right? Who person will load it from who will extract, who will transfer, who will load means the ETL developer load the data from existing to expectation data. So the developer load the data from existing to expectation data. Implementation means the loading process. Who will load the loading process means ETL developer by using ETL by using Informatica tool.
Informatica tool, by using Informatica tool, the developer load the data from existing to expectation data. So once developer load the data from existing to expectation data by using Informatica tool, and who will test the data? Who will test the data means the ETL tester, means we are ETL testers, right? By we are ETL testers. So once developer load the data from existing to expectation data by using the Informatica tool, once done the developer for the development, as a tester we test the data from existing to expectation data. But as a tester we test the data from existing to expectation data. ETL by using which tool means HPLM. HPLM is nothing but head process life cycle management. See, Telugu చెప్తాను, English చెప్తాను, don't worry. I will explain Telugu and English also. See, ETL process means ETL, who implement the ETL process means the customer related data load from existing to expectation. Who load the data means the developer load the data from existing to expectation data from using Informatica tool. అంటే కస్టమర్ డేటా ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉందో దాన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్ లోకి లోడింగ్ ప్రాసెస్ కోసం ఇన్ఫర్మేటిక్ టూల్ యూజ్ చేసి డేటా లోడింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తామట. వన్స్ డెవలపర్ లోడ్ ది డేటా ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ డేటా, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న డేటాని ఎక్స్పెక్టేషన్ లోకి డెవలపర్ లోడ్ చేసిన తర్వాత ఈటీఎల్ టెస్టర్ ఈటీఎల్ టెస్టర్ వాలిడేట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ డేటా. వన్స్ డెవలపర్ లోడ్ చేసిన డేటా తర్వాత టెస్టర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే డెవలపర్ లోడ్ చేసిన డేటా మీద టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తాడు. బై యూజింగ్ విచ్ టూల్ మీన్స్ హెచ్పిఎల్ఎం. హెచ్పిఎల్ఎం ఈస్ నథింగ్ బట్ headword process application life cycle. Headword process application life cycle. Okay. See, headword process application life cycle. So what is project? Rajesh, could you please explain? You explain for what is ETL testing and why we need for ETL testing. You explain two things and what is the project. In ETL testing, we don't know the project and we need for the project explanation. For that, could you please explain detail level about the project? See, could you please explain about the project? See, for example, I will explain detail level about the project. చాలా మందికి ప్రాజెక్ట్ అంటే తెలియదు. అసలు ఐటీలో ప్రాజెక్ట్ అంటే చాలా మంది మోస్ట్లీ ది పీపుల్ దే డోంట్ నో అబౌట్ ద ప్రాజెక్ట్. I will explain detail about the project. Okay. See, for example, I have a LIC company. Okay. In LIC company, they have different function areas. Like, see, different function areas means they have policy, billing, claiming. See, if the customer take the first time for the policy, for example they need for the policy, they will pick the policy. See, after that the customer once take the policy, every year they will be renewing the policy. Renewal process will be billing. Okay, renewal process nothing but billing. See, when the customer is expired or some health issues related, they need to claim the money means they using for the claiming process. They have three function areas for the LIC company. Okay, LIC insurance company, they have three function areas: policy, billing, claiming. And a customer related data అనేది three function areas: policy, billing, claiming. They have customer data total 10 crores customer data. They have 10 crores customer data. On the 10 crores customer data stored in different databases. Okay, different databases stored in 10 crores customer data. LIC, who is the one of the insurance company, that insurance company have three function areas: policy, the function areas are works in three function areas. So policy, billing, claiming. They have different databases. The customer data is total 10 plus customer data. The customer 10 plus customer data is stored in different databases. So the customer the expectation is the LIC expectation is they have different databases, right? It's very difficult to look the business for the customer data. So that's why they using to by implement ETL process, they need for the full of data into single database. So they have different databases, right? So that's why they are not looking for the they are not looking the for so they're not looking to easy to the data from different databases. So that's why they're looking for huge of database. Why? Because it's very difficult to look the business in the customer data and the existing databases. So that's why they're looking for different databases into huge of database. అంటే కస్టమర్ డేటా అనేది డిఫరెంట్ డేటాబేస్ లో స్టోరేజ్ అయ్యింది. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు లుక్ ద బిజినెస్ కాబట్టి ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసి వాడి కస్టమర్ డేటా హ్యూజ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు ఎవరు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ different databases.
So it's different databases means it's very difficult to look the business by look the different by using different databases, right? It's very difficult to look the business. So that's why by implement the ETL process, they need for use of different databases into use of database. So they need for single database for the test customer 10 plus data. It's nothing but like a use of database. Okay, they have to convert into limit of databases into use of databases. So for example, the LIC have 10 plus customers, right? LIC is the one of the client. See, LIC, they will load the data from existing. The expectation means they didn't load for the data. Why? Because the department is same. Like mostly the department is like a finance and insurance related department. They have a IT department means they have IT department, but they didn't load the data from existing to expectation data. అంటే LIC అనే కంపెనీ ఒక క్లయింట్ కంపెనీ. క్లయింట్ అంటే they didn't load the data from existing to expectation data. ఎందుకంటే వాడి దగ్గర ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని ఐటీ డిపార్ట్మెంట్స్. ఐటీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏంటంటే ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ అనేది లేదు వాడి దగ్గర. ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కానీ డేటా లోడ్ చేసేంత హై లెవెల్ టీమ్ దే డిడెంట్ హ్యావ్. సో 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 దట్స్ వై they will tie up with the tie up with the Tech Mahindra. For example, Tech Mahindra, TCS, Wipro, Cognizant, they are the IT service companies. వీడు ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ డిపార్ట్మెంట్ దే డిడెంట్ లోడ్ ద డేటా. ఎందుకంటే వీడి దగ్గర ఐటీ టీమ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి బై ఇంప్లిమెంటింగ్ ది సారీ డిఫరెంట్ సారీ సారీ ఎల్ఐసి అనే కంపెనీ వాడిది ఏంటంటే డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ లో వాడి స్టోరేజ్ అయ్యి ఉంది. దాని ఎక్స్పెక్టేషన్ లోడ్ చేయడానికి వీడి దగ్గర ఐటీ టీమ్ అనేది లేదు. ఓన్లీ వాడి దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కానీ డేటా లోడ్ చేసేంత హై లెవెల్ టీమ్ వీడి దగ్గర లేదు. కాబట్టి కాబట్టి ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ లోడింగ్ ప్రాసెస్ కోసం వీడు ఏంటంటే ఐటీ సర్వీస్ లాంటి కంపెనీస్ తో టైఅప్ అవుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టెక్ మహీంద్రా ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఐటీ సర్వీస్ కంపెనీ. ఓకే, టెక్ మహీంద్రా, టీసీఎస్, విప్రో, కాగ్నిస్ ఇవన్నీ ఐటీ సర్వీస్ కంపెనీస్. So when the customer they need the customers are not loading the customers, they didn't have support for loading the process, they will tie up with the IT service teams. So Tech Mahindra is one of the IT service companies. They will do the IT service companies, so they will do they what the expectation from the customer, they load the data from existing to expectation data. అంటే వీడు చేసుకోలేకపోతే ఇలాంటి టెక్ మహీంద్రా లాంటి ఐటీ సర్వీస్ తో టైఅప్ అయ్యి వాడి డేటా లోడింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేయించుకుంటారు అనమాట. ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్ కి వీడు లోడ్ చేసుకోలేరు కాబట్టి టెక్ మహీంద్రా లాంటి ఐటీ సర్వీస్ వాడితో డేటా లోడింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేయించుకుంటాడు. ఓకే, See, LIC company. For example, Tech Mahindra. LIC company is the client. Tech Mahindra is the nothing but like a Tech Mahindra is nothing but like a IT service company. ఈ ఐటీ సర్వీస్ కంపెనీ వాడు ఏం చేస్తాడంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే విల్ ఎలిగేట్ ఫర్ 5 members. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ ద ప్రాజెక్ట్, బిఫోర్ ద టేకింగ్ ద ప్రాజెక్ట్, టెక్ మహేంద్ర వాడు ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది తీసుకునే ముందు వాడు బిఫోర్ టేకింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ they allocate for high they allocate the professional they allocate for high level professionals for this project. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హై లెవెల్ పీపుల్ ని, ఒక 5 members ని అసలు బిఫోర్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకునే ముందు ఒక హై లెవెల్ పీపుల్ ని ఎలిగేట్ చేస్తారనమాట. ఆ హై లెవెల్ పీపుల్ ఎవరు ఉంటారంటే లైక్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్స్, అలా హై లెవెల్ పీపుల్ దే హ్యావ్. ఓకే, టెక్ మహేంద్ర వాడు ఫస్ట్ బిఫోర్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకునే ముందు దే ఎలిగేట్ ఫర్ 5 members high level professional people. They are high level people like subject matter experts or solution architects. They have different experts ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హై లెవెల్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్. ద హై లెవెల్ పీపుల్ విల్ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద జస్ట్ అ మినిట్ ఐ వాంట్ దిస్ వన్. ఓకే, ది హై లెవెల్ పీపుల్ ది సబ్జెక్ట్ ది హై లెవెల్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ది గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. అంటే వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేసుకుంటారు. ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఏమున్నది అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేసుకుంటారు. సో ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా బేసెస్ లో ఉన్న డేటా ఏంటనేది ద హై లెవెల్ పీపుల్ విల్ బి అండర్స్టాండ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ద హై లెవెల్ పీపుల్ after that the high level people, based on the understanding of the requirement, they will gather the requirements. The requirements means how
how they have to load the data from existing expectation. They will gather the requirements. సో ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న డేటాని ఎక్స్పెక్టేషన్ లోకి ఏ విధంగా లోడ్ చేయాలో దానికి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేసుకుంటారు. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న డేటాని ఎక్స్పెక్టేషన్ లోకి ఏ విధంగా హౌ దే హ్యావ్ టు లోడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ అని చెప్పి దే విల్ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ టు expectation data. Okay, existing to expectation, they will gather the requirements. Okay, after that, they will discuss with, they have to coordinate with the LIC team and Tech Mahindra team. See why? Because they have to coordinate. They have the tech team will understand the requirements and they have gathered the requirements. After that, the LIC and Tech Mahindra team, they will coordinate with each other to understand the requirements, and they are gathering the requirement. They coordinate with each other, and based on the requirement, they will be doing for the agreement. Okay, for example, they take the one year agreement. For example, 1 year agreement means కస్టమర్ డేటా ఎగ్జిస్టింగ్ లో డేటాని ఎక్స్పెక్టేషన్ లోకి డేటా లోడింగ్ అని చేయడానికి ఎగ్జిస్టింగ్ లో డేటాని ఎక్స్పెక్టేషన్ లోడింగ్ ప్రాసెస్ కోసం దే విల్ బోత్ ఆర్ కోఆర్డినేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ దే విల్ టై అప్ విత్ 1 year అగ్రిమెంట్. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న డేటాని ఎక్స్పెక్టేషన్ లోడ్ చేయడానికి ఎల్ఐసి వాడు టెక్ మహేంద్రతో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాడు ఎన్ని ఇయర్స్ అగ్రిమెంట్ అంటే 1 year అగ్రిమెంట్. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న డేటాని ఎక్స్పెక్టేషన్ లోడ్ చేయడానికి టెక్ మహేంద్ర కోఆర్డినేట్ ఎల్ఐసి టెక్ మహేంద్ర కోఆర్డినేట్ అయింది 1 year అగ్రిమెంట్. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని ఎక్స్పెక్టేషన్ లోడ్ చేయడానికి టెక్ మహేంద్ర వాడు ఎల్ఐసి వాడు కోఆర్డినేట్ అయ్యి 1 year అగ్రిమెంట్ కి టై అయిపోయారు. ఎందుకంటే ఈ వన్ డే 2 days లో డేటా లోడింగ్ జరగడం ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు లోడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ 1 year 1-2 days. It will take time. It will take some time to load the data. So that's why they, based on the coordination of LIC and Tech Mahindra, based on the requirement, they will be decide for loading process. Will be loading process. They will take for 1 year time. So 1 year time means 1 year agreement. They need to load. The TechM will load the data from existing to expectation data for 1 year. సో 1 year లో ఎగ్జిస్టింగ్ లో డేటా ఎక్స్పెక్టేషన్ లో 1 year లోని డేటా లోడింగ్ ప్రాసెస్ చేసి ఇవ్వాలని చెప్పి ఎల్ఐసి తో టెక్ మహేంద్ర కోఆర్డినేట్ అయ్యి బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ బట్టి 1 year అగ్రిమెంట్ కి టై అయిపోయాయి అనమాట. ఓకే, సి బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్, సో ఎల్ఐసి టెక్ మహేంద్ర 1 year అగ్రిమెంట్ కి టై అయిపోయారు, రైట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ సో ఎల్ఐసి టెక్ మహేంద్ర 1 year అగ్రిమెంట్ కి ఐ విల్ గివ్ యూ బిల్లింగ్. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న డేటాని ఎక్స్పెక్టేషన్ లోడింగ్ కోసం 1 year అగ్రిమెంట్ కి ఐ విల్ గివ్ యూ ద బిల్లింగ్. అంటే బిల్లింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనీ. ఇప్పుడు ఎల్ఐసి వాడు టెక్ మహేంద్ర వాడు ఫ్రీగా ఎల్ఐసి వాడి డేటా ఎగ్జిస్టింగ్ లో డేటా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈ టెక్ మహేంద్ర వాడు ఫ్రీగా వర్క్ చేస్తాడా? చేయడు కదా. వాడు మనీ తీసుకునే వర్క్ చేస్తాడు. దే విల్ టేక్ ఫర్ మనీ ఫర్ వర్క్ రిలేటెడ్, రైట్. వర్క్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్ కోసం టెక్ మహేంద్ర మనీ తీసుకునే ఎల్ఐసి వాడు వర్క్ చేస్తాడు. ఆ 1 year అగ్రిమెంట్ కి వాడు ఏమంటాడు, ఎల్ఐసి వాడు ఏమంటాడు టెక్ మహేంద్రతో, ఐ విల్ 1 year అగ్రిమెంట్ కి ఐ విల్ గివ్ యూ బిల్లింగ్. అంటే సోర్స్ లో ఉన్న డేటా టార్గెట్ లోడ్ చేయడానికి ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ద బిల్లింగ్. నేను మనీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను. బట్ 1 year లో అసలు ఆ వన్ ఇయర్ లో హౌ యూ లోడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ టు టార్గెట్. అసలు నాకు ఆ 1 year లో నేను మనీ ఇవ్వడానికి రెడీ, ఆ మోకి విత్ ద మనీ. బట్ నువ్వు 1 year లో నా సోర్స్ లో ఉన్న డేటాని టార్గెట్ లోకి హౌ యూ లోడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ టు టార్గెట్, ఐ నీడ్ ఫర్ డీటెయిల్ ప్లాన్. సి ఎల్ఐసి వాడు టెక్ మహేంద్ర ఏమని అడుగుతారంటే, నీకు 1 year అగ్రిమెంట్ కి ఐ విల్ గివ్ యూ మనీ. బట్ ఆ 1 year లో నా డేటా ఏదైతే ఉందో సోర్స్ లో ఉన్న డేటా టార్గెట్ లోకి ఏ విధంగా లోడ్ చేస్తావో దానికి సంబంధించి డీటెయిల్ ప్లాన్ కావాలి అని అడుగుతారు. ఆ డీటెయిల్ ప్లాన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డేటా మోడల్. డేటా మోడల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఆర్కిటెక్చర్. ఆర్కిటెక్చర్ మీన్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హౌస్ బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే మనకు ఉండాల్సింది ఏంటి? ఆర్కిటెక్చర్ ప్లాన్ అనేది ఉండాలి. అలాగే డేటా లోడింగ్ చేసే ప్రాసెస్ కోసం కూడా వి నీడ్ ఫర్ ద ఆర్కిటెక్చర్. ఆ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఏ డేటా మోడల్. డేటా మోడల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఏ డేటా ఫ్లో ఆర్కిటెక్చర్. అంటే కస్టమర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆన్ డేటా కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ లోడ్ చేయడానికి ఈ ఎల్ఐసి టెక్ మహేంద్ర వాడు 1 year అగ్రిమెంట్ కి ఐ విల్ గివ్ యూ మనీ, అంటే సోర్స్ నుంచి టార్గెట్ మూవ్ చేయడానికి టెక్ మహేంద్ర వాడు ఆ 1 year అగ్రిమెంట్ కి మనీ ఇవ్వడానికి రెడీ అయ్యాడు. బట్ ఆ 1 year లో హౌ యూ లోడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్. అంటే ఇక్కడ ఉన్న డేటాని ఇక్కడికి నాకు 1 year లో డేటాని ఏ విధంగా హౌ యూ లోడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అని చెప్పి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్ ప్లాన్. అంటే సోర్స్ లో ఉన్న డేటాని టార్గెట్ లోకి ఆ 1 year లో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద డీటెయిల్ ప్లాన్ అడుగుతుంది.
Our detailed plan is nothing but like a data model. Data model is nothing but like a architecture. Data model is nothing but like a architecture. For example, మీరు ఒక హౌస్ బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే we need for plan. Who will prepare the plan అంటే civil engineer. Civil engineer prepare the హౌస్ ప్లాన్, రైట్? సేమ్ అలాగే బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ డేటా బట్టి వాడికి 1 year లో నా సోర్స్ లో ఉన్న డేటా టార్గెట్ లోకి హౌ యూ లోడ్ ద డేటా అని చెప్పి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్ ప్లాన్ అడుగుతాను. ఆ ప్లాన్ నే మన ప్రాజెక్ట్ లో ఏమంటారు? డేటా మోడల్. డేటా మోడల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, డేటా మోడల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఆర్కిటెక్చర్. సి 1 year కి సంబంధించి మనకి దే విల్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ద డీటెయిల్ ప్లాన్. ఓకే, 1 year ది టెక్కమ్ విల్ ప్రొవైడ్ ద డీటెయిల్ ప్లాన్. ఓకే, ఎల్ఐసి డేటా ఎగ్జిస్టింగ్ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్ లోడ్ చేయడానికి టెక్కమ్ విల్ ప్రొవైడ్ ద డీటెయిల్ ప్లాన్. ఓకే, ఆ ఎల్ఐసి వాడు ఏమంటాడు? 1 year అగ్రిమెంట్ కి హౌ యూ డివైడ్ ద వర్క్ ఆన్ హౌ యూ లోడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ టు టార్గెట్ ఐ నీడ్ ఫర్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని అడుగుతాడు. సి నాకు సోర్స్ నుంచి టార్గెట్ కి నువ్వు 1 year అగ్రిమెంట్ కి దే విల్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ది డీటెయిల్ ప్లాన్. ఐఎమ్ ఓకే ఫర్ దట్. బట్ టెక్ మహేంద్ర ఎల్ఐసి వాడు ఇంకొకటి అడుగుతాడు, నువ్వు 1 year అగ్రిమెంట్ కి హౌ యూ హౌ యూ డివైడ్ ద వర్క్ అంటే నువ్వు ఒకేసారి నా డేటాను లోడ్ చేయాలి కదా, నా వర్క్ కూడా నువ్వు డివైడ్ చేసి నా డేటాను లోడ్ చేయాలి. నా డేటాను కూడా ఏ విధంగా వర్క్ డివైడ్ చేస్తున్నావు, హౌ యూ డివైడ్ ద వర్క్ అండ్ హౌ యూ లోడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ టు టార్గెట్ ఐ నీడ్ ఫర్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని అడుగుతాడు. ఎవరు? ఎల్ఐసి. ఎవరిని అడుగుతాడు? టెక్ మహేంద్రని అడుగుతాడు. అందుకోసం టెక్ మహేంద్రుడు బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి అంటే వాడి ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి అంటే వర్క్ ని ఎలా డివైడ్ చేయాలో అవన్నీ అడిగాడు. నువ్వు ప్లాన్ బేస్ చేసుకుని నా వర్క్ ని ఎలా డివైడ్ చేసి ఆ 1 year లో నా డేటా లోడింగ్ అనేది ఎలా చేస్తావు దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇమ్మన్నాడు. ఎవరు? ఎల్ఐసి. ఎవరిని అడుగుతున్నాడు? టెక్ మహేంద్ర. టెక్ మహేంద్ర ఏంటి? బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్. బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ దే విల్ డివైడ్ ద వర్క్. దే డివైడ్ ద divide the work. They will divide the work. How they divide the work means they following the some methodologies. They have different methods, waterfall methodology, V methodology, like agile methodology. We have different models, different methodologies. Based on methodologies they will divide the work. ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసే మెథడాలజీని ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే ఎజైల్ మెథడాలజీ. ఎజైల్ మెథడాలజీ మీన్స్ ఎజైల్ మెథడాలజీ విల్ డివైడ్ ద వర్క్. దే వర్క్స్ డివైడ్ ద వర్క్. హౌ దే డివైడ్స్ మీన్స్ స్ప్రింట్ లెవెల్. హౌ దే డివైడ్స్ మీన్స్ స్ప్రింట్ లెవెల్ అంటే మన ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ ని డివైడ్ చేసే ప్రాసెస్ కోసం ఒక మెథడాలజీని ఫాలో అవుతారు. ఆ మెథడాలజీని ఎజైల్ మెథడాలజీ. ఈ ఎజైల్ మెథడాలజీ ఏం చేస్తుంది? వర్క్ ని డివైడ్ చేస్తుంది. ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తుంది అంటే స్ప్రింట్స్ లెవెల్ డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ అసలు స్ప్రింట్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ స్ప్రింట్స్ అండ్ వై వి నీడ్స్ ఫర్ స్ప్రింట్స్? సి స్ప్రింట్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయంటే ఒక్కొక్క స్ప్రింట్ వచ్చి 2 weeks ఉంటుంది. 10 days per day. 10 days we are working. Even Saturday Sundays we are not working, right? So we have to work for 8 days per day, 8 hours we have to work. Actually మనకి ఇచ్చిన అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే actually they have given the agreement is 1 year, right? So 1 year means how many weeks? 52 weeks. So 52 into convert into 2 weeks sprints means 26 sprints. So we have one sprint equals to 22 weeks, right? So 52 weeks means 26 sprints. So they have to 26 sprints means అంటే 26 sprints లోనే సోర్స్ లో ఉన్న డేటా టార్గెట్ లో మూవ్ చేయడానికి వీడి అగ్రిమెంట్ అవుతారు. అంటే 1 year అగ్రిమెంట్ అనేది ఎలా డివైడ్ చేస్తారు? స్ప్రింట్స్ లెవెల్లో డివైడ్ చేస్తారు. దే హ్యావ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్ప్రింట్స్ లెవెల్. 26 స్ప్రింట్స్ లో సోర్స్ లో ఉన్న డేటా టార్గెట్ లోడింగ్ ప్రాసెస్ కోసం 26 స్ప్రింట్స్ కి అగ్రిమెంట్ అవుతుంది. ఈ 26 స్ప్రింట్స్ లోనే డేటా లోడింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వాలన్నమాట. వాట్ ఈస్ ద టీమ్ సైజ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే మోస్ట్లీ 12 మెంబర్స్ ఉంటారు, 50 మెంబర్స్ ఉంటారు, 21 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ టీమ్ సైజ్ అనేది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే 21 మెంబర్స్. దాంట్లో ఇంక్లూడింగ్ డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, టెస్ట్ లీడ్స్, ఆల్ ద పీపుల్ విల్ బి దేర్. ఓకే, అసలు నీకు ప్రాజెక్ట్ అనే దాంట్లో అసలు ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏంటంటే ది బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ డేటా ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ లోడింగ్ ప్రాసెస్ కోసం ఆ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎజైల్ మెథడాలజీలో ఈ విధంగా వర్క్ ని డివైడ్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ ద ఎజైల్ మెథడాలజీ దే విల్ డివైడ్ ద వర్క్. So for example, this project started. So suppose sprint one started. Sprint one means 2 weeks. We have 2 weeks. Sprint one 2 weeks. First week and second week. First week. First of all, we developer ki testers ki work requirement ఇవ్వాలి. Developer ki testers ki we need for requirement. See, మనకి work requirement లేకపోతే we didn't work, right? So directly we don't know the plan, right? See, for example, మీరు ఒక హౌస్ కట్టుకోవాలనుకున్నారు. For example, I can explain further.
Just a minute. For example, just a minute. See, for example, Rajesh and a person, okay, house కట్టుకోవాలనుకుంటారు. Okay, Rajesh and a person, they need to build the house. They have an expectation. They have an expectation plan. Expectation plan. They have an expectation plan. Okay, they have also land. ఎక్స్పెక్టేషన్ దే హ్యావ్ ఏ ల్యాండ్. ఓకే, రాజేష్ అనే పర్సన్ కి ఒక ల్యాండ్ ఉంది, దాంట్లో ఇల్లు అనేది ఎలా కట్టుకోవాలో తన ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్లాన్ ఉంది. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ హిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్, రాజేష్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈ ల్యాండ్ లో ఎలా కట్టుకోవాలో దే ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు సివిల్ ఇంజనీర్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. రైట్, సివిల్ ఇంజనీర్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఈ సివిల్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు, బేస్డ్ ఆన్ హిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి వాడు ఏం చేస్తాడు, ప్లాన్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాడు. అవునా, ప్లాన్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాడు. ఈ ప్లాన్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ హిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, ఆర్కిటెక్చర్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు. ఈ ఆర్కిటెక్చర్ బట్టి ఈ సివిల్ ఇంజనీర్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి ఆర్కిటెక్చర్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు. ఈ ఆర్కిటెక్చర్ బట్టి కాంట్రాక్టర్ ఏం చేస్తాడు, దే అండర్స్టాండ్ ద దే అండర్స్టాండ్ ద ప్లాన్ అండ్ they will explain to the వర్కర్స్. రైట్, అవునా కదా. ఇప్పుడు రాజేష్ అనే పర్సన్ దే హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద హౌస్, అంటే ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్నాడు. తనకి ఒక ల్యాండ్ ఉంది, దే హ్యావ్ ఎ ఓన్ ల్యాండ్, దే నీడ్ టు బిల్డ్ ద ఓన్ ల్యాండ్ ఇన్ ఎక్స్పెక్టేషన్, అంటే తన ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి ల్యాండ్ లో ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్నాడు. సో దే ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద సివిల్ ఇంజనీర్, అంటే తన ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది సివిల్ ఇంజనీర్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. బేస్డ్ ఆన్ హిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి సివిల్ ఇంజనీర్ ఏం చేశాడు, ప్లాన్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాడు. దే విల్ ప్రిపేర్ ద ప్లాన్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ హిస్ ప్లాన్ బట్టి కాంట్రాక్టర్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ ద ప్లాన్ and they will explain to the workers and they will be build the house. Right, definitely this is the process for building process. Right, so same like that the project will be happen. See, based on expectation, అంటే వీడి ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి రాజేష్ అనే పర్సన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి ఈ సివిల్ ఇంజనీర్ ఏం చేశాడు, ప్లాన్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాడు. రైట్, ఇక్కడ కూడా అదే చెప్పాను చూడండి. బేస్డ్ ఆన్ 1 year అగ్రిమెంట్ వెయిట్ చేసి ఆ 1 year అగ్రిమెంట్ కి సోర్స్ నుంచి టార్గెట్ కి ఎలా లోడ్ చేస్తాం దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్ ప్లాన్ అడిగాడు. ఎవరు, ఎల్ఐసి టెక్ మహీంద్రా. సేమ్ లైక్ దట్ ఈ రాజేష్ అనే పర్సన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి ల్యాండ్ ఎలా కట్టాలో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బట్టి వాడు సివిల్ ఇంజనీర్ ఏం చేశాడు, బేస్డ్ ఆన్ హిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి వాడు ఏం చేశాడు అంటే ఎలా కట్టాలి, అంటే ఇక్కడ ఎలా కట్టాలో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్ ప్లాన్ ఇచ్చాడు. అవునా, ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ కూడా వీడి ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి ఎల్ఐసి ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి ఆ టెక్ మహీంద్రాలో 1 year లో నా డేటాని ఏ విధంగా లోడ్ చేయాలో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్ ఫ్లో ఆర్కిటెక్చర్ ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ కూడా లాజిక్ ఏంటంటే మనకి డెవలపర్ కి టెస్టర్స్ కి రిక్వైర్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మన ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, మన వర్క్ అనేది డెవలపర్ టెస్టర్స్ కి డైరెక్ట్ వర్క్ చేసేద్దాం అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్లాన్, అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది ప్లాన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి ఈ ప్లాన్ ఎక్స్పెక్ట్ డేటా మోడల్ చూసి మనం వర్క్ చేసేద్దాం అంటే ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ అండర్స్టాండింగ్ బట్టే మనం వర్క్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇప్పుడు వర్కర్స్ అన్నారు, దీంట్లోనే వర్కర్స్ కి డైరెక్ట్ గా ప్లాన్ చూసేస్తే డైరెక్ట్ గా అర్థమవుతుందా, ఈ ప్లాన్ చూసేసి వర్కర్స్ వర్క్ చేసేస్తారా? చేయలేరు గా. మిడిల్ పర్సన్ ఎవరు ఉన్నారు, కాంట్రాక్ట్ ఏం చేస్తాడు, ఈ ప్లాన్ దే అండర్స్టాండ్ ద ప్లాన్ అండ్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద వర్కర్స్. అవునా కదా, కాంట్రాక్ట్ అనే పర్సన్ ఈ ప్లాన్ అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకుని వర్కర్స్ కి వర్క్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని హౌస్ అనేది బిల్డ్ చేస్తారు. అవునా కదా, సేమ్ లైక్ దట్ డెవలపర్ టెస్టర్స్ కి డైరెక్ట్ గా ఈ ప్లాన్ చూసేస్తే మనకు కూడా డైరెక్ట్ గా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుందా అంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్లాన్. డైరెక్ట్ మనకు రిక్వైర్మెంట్ అర్థం కాదు. ఇప్పుడు డెవలపర్స్ టెస్టర్స్ కి వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మనకు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది స్ప్రింట్ 1 లో, మనకు వర్క్ స్టార్ట్ అయిందంటే వీ నీడ్ ఫర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, అంటే మన రిక్వైర్మెంట్స్ డీటెయిల్ గా ఇస్తేనే మనం వర్క్ చేయగలం. ఇప్పుడు డెవలపర్ టెస్టర్స్ కి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సోర్స్ లో ఉన్న డేటా టార్గెట్ లోకి హౌ దే హ్యావ్ టు లోడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్, ది నీడ్ ఫర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ద workers and like developers testers. So based on the requirements, who will prepare the requirements ante BA will prepare the requirements. BA will prepare the requirements by referring the data model. ఇక్కడ ఏదైతే డేటా మోడల్ ఉందో ఈ డేటా మోడల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఆర్కిటెక్చర్. ఈ ఆర్కిటెక్చర్ రెఫర్ చేసుకుని బై రిఫరింగ్ డేటా మోడల్
ది రిఫరింగ్ ద డేటా మోడల్ లాజికల్ ఆర్కిటెక్చర్ రిక్వైర్మెంట్ చేసి దే విల్ ప్రిపేర్ ద డాక్యుమెంట్. ఓకే, ఆ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు. డిఏ గాడు ఏం చేస్తాడు, రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు బై రిఫరింగ్ డేటా మోడల్. డేటా మోడల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ లాజికల్ ఆర్కిటెక్చర్. ఆర్కిటెక్చర్ బేస్ చేసుకుని ఆ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఏ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్. మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఏ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్. సో ఆ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్లు అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాడంటే, ఎక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తాడంటే, ఆ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఒక సమ్ ఎక్సెల్ షీట్ లో ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఆ ఎక్సెల్ షీట్ లో హౌ దే ప్రిపేరింగ్ ద మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే వాట్ ఈస్ ద సోర్స్, what is the transformation rules, what is the target, they will detail level they will prepare the mapping document. For example, how they preparing the mapping document ante, see I will show the mapping document. This is the mapping document, this is the mapping document, this is the source, this is the transformation rules, this is the target. Okay, they BA will prepare these mapping document. Okay, mapping document అనేది ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారంటే BA గడు బై రిఫరింగ్ డేటా మోడల్ రిఫర్ చేసుకుని అంటే ఆర్కిటెక్చర్. డేటా మోడల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ డేటా డేటా ఫ్లో ఆర్కిటెక్చర్ ప్రిపేర్ డేటా ఫ్లో ఆర్కిటెక్చర్ బేస్ చేసుకుని బిఏ అన్నవాడు ఏం చేస్తాడు, బిఏ అన్నవాడు ఏం చేస్తాడు, రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు. రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్. ఈ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ లో ఎలా ఉంటుందంటే వాట్ ఈస్ ద సోర్స్, వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ అని చెప్పి డీటెయిల్ లెవెల్ దే విల్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద mapping document in Excel sheet. See, this is the mapping document. This is the source. This is the target. This is the transformation rules. This is the target. The BA will prepare this is the mapping document. They will prepare the mapping document for the requirement. Okay, so once after the preparation of mapping document, by referring mapping document, our developer start the development. So based on the mapping document, and ఈ mapping document బట్టి మన డెవలపర్ గారు ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు. మనకి డెవలపర్స్ టెస్ట్ చేసి వీ నీడ్ ఫర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు, బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ బై రిఫరింగ్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్. రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్. బై రిఫరింగ్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ ది డెవలపర్ స్టార్ట్ ద డెవలప్మెంట్. యాజ్ ఎ టెస్టర్, by referring the mapping document we start the testing process. See, mapping document బట్టి డెవలపర్ డెవలప్మెంట్ చేస్తారు. యాజ్ ఎ టెస్టర్ గా we start the testing process. Okay, and అసలు what is the testing process and by referring mapping document బట్టి అసలు డెవలపర్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, by referring mapping document బట్టి యాజ్ ఎ టెస్టర్ గా టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కదా మీకు. చూడండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను సార్, కాంట్రాక్టర్ అనే పర్సన్ ఎవరు ఉంటారంటే బిఏ. అవునా కదా, బిఏ కదా. ఇప్పుడు కాంట్రాక్టర్ ఏం చేశాడు, దే అండర్స్టాండ్ ద ప్లాన్, రైట్. ది కాంట్రాక్టర్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ ద ప్లాన్. సేమ్ లైక్ ద ది బిఏ విల్ అండర్స్టాండ్ ద డేటా మోడల్. Data model is nothing but like a architecture, right? Data model is nothing but like a architecture. So based on his expectation, based on the understanding the requirement, they explain to the workers. After they understanding the workers, they will build the house, right? So based on the expectation, see same like that. See ఇక్కడ కూడా సేమ్. ఇక్కడ ఎవరైతే బై రిఫరింగ్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసి బై రిఫరింగ్ డేటా మోడల్ అంటే ఆర్కిటెక్చర్ రిఫర్ చేసుకుని BA will prepare the mapping document, right? BA will prepare the mapping document. And the data model is nothing but like a architecture. Architecture refer చేసుకుని అంటే దే అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ BA. అండర్స్టాండ్ చేసుకుని రిక్వైర్మెంట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి అసలు వాట్ ఈస్ ద సోర్స్, వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ అని చెప్పి డీటెయిల్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు ఈ విధంగా. After the preparation of mapping document, by referring mapping document, our developers start the development. Why? Because they have given the requirement. This is the required document, right? So by referring the required document, the developers start the development. By required document, they start the testing process. So developer process అనేది ఎలా ఉంటుంది, how they loading the data from source to target అని చెప్పి I will explain detail about. డెవలపర్ అసలు ప్రాసెస్ ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది బై రిఫరింగ్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ ది డెవలపర్ స్టార్ట్ ద డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్. బై రిఫరింగ్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ ది డెవలపర్ స్టార్ట్ ద డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ బై యూజింగ్ దిస్ టూల్. ఏ టూల్ యూజ్ చేసి డేటా లోడింగ్ చేస్తారు, బై యూజింగ్ ఇన్ఫర్మేటికా టూల్ యూజ్ చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్ కి డేటా లోడింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తారు. ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కి లోడింగ్ ప్రాసెస్ కోసం వాళ్ళు యూజ్ చేసే టూల్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే
Informatica. Informatica, they have four client components: repository, designer, and workflow manager. They have four client components. By using these Informatica tool, the developer load the data from existing to expectation data. By using the by using the tester process అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, by using the mapping document, by referring the mapping document, the tester will start the testing process. By using which tool? HPLM tool. HPLM tool, they using by HPLM tool, the tester will test the data from existing expectation data. In HPLM, they have three client components: test plan, test lab, test lab. Test plan will prepare the test cases, and test lab we will do the execution process. And defects means if I found any mismatches or discrepancies, we will raise the defect on that. See, ఈ సోర్స్ నుంచి టార్గెట్ కి డేటా టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ కోసం మనం యూజ్ చేసే టెస్టింగ్ టూల్ అంటే హెచ్పిఎల్ఎం. ఈ హెచ్పిఎల్ఎం లో త్రీ క్లైంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి: టెస్ట్ ల్యాబ్, టెస్ట్ ప్లాన్, డిఫెక్ట్స్. అండ్ టెస్ట్ ప్లాన్ వీ విల్ ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ కేస్ క్రియేషన్స్, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్ కి which data we are validate the data, we will what data we will test the data, we will prepare the test cases. అంటే ఆ డేటా మీద ఏం టెస్ట్ చేస్తామో we will prepare on the test case, we will prepare the test cases. How we'll prepare the test cases, I will explain detail about that. And execution is also nothing but once one developer load the data, once tester will test the data. If the data is properly loaded, we will start the execution. Execution is nothing but like we will give the execution process. If the correct if the data is loaded properly, if the test case is properly validated, so we will execution process will check. We will execute the test cases like a pass level. And if I found any mismatches or discrepancies, we will raise the defect, and we will execute. We will fail the test case, and we will raise the defect on that. So first of all, మనం test case create చేస్తాం, దాన్ని execution చేస్తాం, mistakes వస్తే raise చేస్తాం. How we prepare the test cases, how we execute the test cases, how we raise the defects అని చెప్పి we will explain detail in further process. Okay, these are the things we will do for the ETL process. If you have any doubts, let me know. తెలుగులో కూడా ఒకసారి చెప్తాం, తెలుగు గైస్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి. బై యూజింగ్ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్, ఈ ఈటీఎల్ డెవలపర్ ని ఏం చేస్తుంటే, ఈటీఎల్ డెవలపర్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే, ఈటీఎల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ లో బై రిఫరింగ్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ బట్టి డెవలపర్ స్టోర్స్ నుంచి టార్గెట్ కి డేటా లోడింగ్ కోసం ఇన్ఫర్మేటికా టూల్ యూజ్ చేసి డేటా లోడింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తారనమాట. ఈ ఇన్ఫర్మేటికా టూల్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తుంటే, ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టూల్స్ అంటే డిజైన్ చేసుకోవడానికి ఈ ఫోర్ క్లైంట్ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసి డేటా లోడింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తారు. Once developer load the data from existing expectation data, as a tester, we test the data from existing expectation data by using HPLM tool. Testing tool అనేది HPLM tool. ఈ టెస్టింగ్ టూల్ లో త్రీ క్లైంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి: టెస్ట్ ప్లాన్, టెస్ట్ ల్యాబ్, డిఫెక్ట్స్. ఈ త్రీ క్లైంట్ కాంపోనెంట్ బేస్ చేసుకుని మన టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ గైస్? Hello, sir. My name is Surya. yes, tell me. సార్ స్ప్రింట్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా, అవును. ఫస్ట్ వీక్ లో మాత్రమే చెప్పారు. సెకండ్ వీక్ లో ఏం జరుగుతుందో కొంచెం. సేమ్ ఫస్ట్ వీక్ ఏం జరుగుతుంది, సెకండ్ వీక్ కూడా అలాగే జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్దర్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వీక్ లో నీకు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు, అవునా? నీకు రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడో, సేమ్ ఏం జరుగుతుందో ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్ కూడా. అంటే నీకు ఒక స్ప్రింట్ వచ్చి ఎన్ని మ్యాపింగ్స్ వస్తాయి అప్పుడు? 2 మ్యాపింగ్స్. 2 మ్యాపింగ్స్. మొత్తం వాటర్ 4 ఫాల్ వి మ్యాపింగ్స్. మోడల్ అనేది డిఫరెంట్ వేలో ఉంటుంది. మోస్ట్లీ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఎజిల్ మెథడ్, యూ అండర్స్టాండ్ రైట్? ఎజిల్ మెథడాలజీలో బేస్ చేసుకుని ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. మోస్ట్లీ ఎజిల్ మెథడాలజీ మీద వర్క్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఓపెనింగ్స్ తీసుకుంటారు. రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఎనీ డౌట్స్ ఇంకా? Sir, Hi, hello. can I share? Yeah, automatic. Actually, like you are explaining, you are extracting data from different source, right? Like from database only. Can we extract data from different sources like CSV file and Excel? And after applying all the like this, can we store like we can store in the intermediate layer? Is that right? That Staging database layer. should be Staging staging layer. layer. That should be same or based upon the source we will store in Mostly will be happen direct. Mostly will be there in the same databases. Mostly Okay. will be loaded from staging. It's direct moves only. Okay. Okay.
Okay, See, like we can extract from different source, right? see, for example, From, I will explain for that. See, okay, they have three layers: landing area, staging area, target area. Okay, they have yeah, three layers. yeah, Okay, yeah. in the data is loaded from landing to staging, it will be the same. See, source is Oracle, landing is Oracle, staging also Oracle, Okay, target is different database. For example, they have target also Oracle. okay, okay. Same So my databases doubt also is, will happen, or different databases also happen. In yeah, source have any format. So, for example, source database have any format, like yeah, table format we have, or like file format we have, right? So target means they are looking for only for tabular format data. okay. Okay, So then target and staging database should be same. So source is yes, different. It may be it Oracle may or be Teradata, it may be Azure, it may be okay, okay. different databases we are using, So right? for extracting from different sources, we are having different logics, right? Yes. So for example, I will explain further. Landing to staging, they will move for direct moves on. Okay. Okay, They will okay, move, they will move for the direct. Okay. okay, So when the data is loaded from staging, the staging to target, apply the all the transformations which is exist in the mapping document. See, this is the okay, mapping document, right? See, for okay, okay. example, this is the mapping document. When the data is Yeah, loaded from staging to target, they apply the all the transformation to which is exist in the mapping document, and they will load the okay, data from staging to target. okay, okay. Right? You got it? So in some cases, we'll directly load from source to target without staging layer, right? Yes. In some Yeah. cases, they will load for, see, in some cases, they're loading from directly we loaded from source to target also. In some cases, they're using staging areas. Yes, yes, yes. Okay. Mostly I look. landing to staging, they will load for direct moves only. Direct moves will happens. In staging to target means they applying the transformation. Okay. So I have one more doubt, Rajesh. Yeah. So you said like from 2011 banking like banking example you given, right? For Yes. that, if you want like from 2011 to till date historical data, so we will get that data from data warehouse, or so we are having some different database No, for data historical warehouse. data. Data warehouse. So they're looking for data warehouses, right? See, for example, I will explain Okay. for that. I will explain for that. Where Okay. is that? See, is the data, right? These are the different databases. For example, their location basis they are loaded, right? For example, yeah, I told you now. This is the example. Where is that example? This is the example. Limit Yeah. of databases. Past we have limit of databases, right? Right now we have use of databases. For Yes. example, you are, for example, your good name, your good name. Vinayak. Vinayak, you are using in 2000 which GB you are using, Yes, yes. right? Right now, Yeah. which GB, which storage you are using for the phone? Like Yeah. 256.20 GB. Why you are migrating? Yes, yes. Tell me, why you are migrating? So Based like on the I'm generation, based on your storage basis, you are migrated, right? yes, yes. So based like same like that. See, customer data past they have limited databases. They will load only previous data only, only latest data only. Old data they will removing. Why? Because they have less of limit of databases. So that's Yeah. why they needing to remove the old data. They need to store full history data for the customers. That's why they're storing the full use of databases. See, limit of databases means they have to load latest data and they have to remove the old data, right? They're using Yes, the yes, limit of databases. But right yes. now we have in the generation basis, we have use of databases. So based Yeah. on the use of basis, the customer, they didn't remove the customer data. See, some cases, for example, if you go the bank, if you need for bank statement from till date, 2011 to till date. So Yes. definitely they will provide the customer data. Why? Okay. Why means they have to satisfy the customer, right? The bank Yes, will satisfy yes. the customer. That's why they're Yes. storing the customer related data. Yeah. Yeah. So my question is, data warehouse is a production database or to store the historical data actually? Production databases. That is the production. Some cases, production databases almost. Okay, means the company will not keep any database for historical data. They will extract from data Some warehouse only. cases, the historical. For example, DMart. For example, DMart. They will load Okay. the historical data.
They didn't use. Only like Oh. 3 years, 4 years customer data will be stored, right? Okay. Understood. Yeah. You have any questions, guys? Hi, Rajesh. Yeah. So by end of this course, how many years of experience can we place it? I will explain for that. See, for example, mostly there are 3+ experience we have. For example, you have 3+ experience. For example, you have expectation salary also they will give you for ETL testing only 8 to 10 lakhs. Because I hold 5 years of experience. Yeah, I But explain. I explain for that. I explain. yeah. For example, 4 years Mhm. they will give 10 to 12. No, I'm not asking about regarding the salary and experience part. What I'm saying is by end of your course session, right? So how Okay. many years of experience we can place it? Every individual has Five. their You can capacity. utilize for 5 years. No issues. You can use for 5 years. Yeah, that's what everyone has their individual capacity of Yes. gathering the knowledge, right? So that's what even that experience will be countable or not. That's what Yes. I'm asking. See, in this cases, in ETL process, I will explain for subject level, project level, as well as interview preparation also. 99% I will give the interview preparation. Okay. See, I will give you direct questions only. Okay. Mostly they will ask you direct questions only. How out of 50 questions I can give you, mostly out of five interviews, they will ask direct questions for 3 interviews. Yeah, okay, because I hold around 5+ years of experience on manual and API automation, but I Okay. never touched the DB part. So will that works fine? Yeah, definitely. See, they are looking the mostly the people is looking for ETL with API testing also. They are looking for API with Python also. They're looking for API with Azure also, right? Different Yeah. technologies they are looking. Not only ETL, not only for specific, not only for ETL. They're looking for the combining with API or Azure or Python. Yeah, can we have the adaptability for this ETL? Like we can understand easily, or Definitely, definitely. See, even I also struggled a lot of times in my past, but when we understand the concept on ETL, definitely we'll get it. See, I was working 5 companies. Why I have to work for five companies? You understand, right? I didn't work for only one company. I was working 5 companies. This is my fourth company. I was working different Infosys, HCL, Tech Mahindra also in CG. Why you have to work? See, at one company they didn't provide for salaries, right? So when you're working 5 years, they give you same package only. They didn't give the hikes, all the things. Then you move to the different companies, definitely hike will be increased. So based on your experience, based on your skills, definitely you'll get the job, right? So when you are getting the skill, when you get the skills, definitely you'll get the job. So mostly focus on the efforts. For example, some people was interested in for example, I am giving the 10 days classes, right? For example, I am giving the 10 days classes, 30 days, sorry, 30 days classes. Mostly people was first day they interested, second day they interested, third day also they interested, they listen the classes, fourth day onward they are getting the lazinesses. అంటే ఎలా ఉంటుందంటే 30 days కి క్లాసెస్ చెప్తున్నాను అనుకో, ఫస్ట్ డే బాగా వింటాడు, సెకండ్ డే బాగా వింటాడు, థర్డ్ డే కూడా బాగా వింటాడు, ఫోర్త్ డే మాత్రం దే గెటింగ్ లేజినెస్. అంటే అర్థం ఏంటి లేజినెస్ ఏంటంటే తర్వాత చదువుదాం, తర్వాత చేద్దాం అని చెప్పి దే స్కిప్పింగ్ ద క్లాసెస్ అప్ టు 30 days. 30 days అయ్యేటప్పటికి క్లాస్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే వాడికి డైలీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాడికి ఈజీ అవుతుంది. అంటే 1 hour విన్నది కూడా 1 hour ప్రిపేర్, దే విల్ ప్రిపేర్ మీన్స్ డెఫినెట్లీ దే అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఒకేసారి 30 days దే నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద క్లాసెస్ అంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే ఒకేసారి విన్నది ఈజీ అవుతుంది, ఒకేసారి వినకుండా డైలీ విన్నది ఈజీ అవుతుంది. 30 days ఒకేసారి చదివేద్దాం, ఒకేసారి దే హ్యావ్ టు గివ్ ద ఇంటర్వ్యూ, 30 days ప్రిపేర్ అయ్యి ఒకే రోజు ప్రిపేర్ అయ్యి ఇచ్చేస్తామంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఎలా ఉంటుందంటే మనం బీటెక్ లో వన్ డే బ్యాటింగ్ చేస్తాం. సి ఐఎమ్ ద యువర్ జనరేషన్ కాబట్టి చెప్తున్నా, బీటెక్ లో వన్ డే బ్యాటింగ్ చేస్తాం అంటే ఏంటి, బీటెక్ లో 6 months సెమిస్టర్ అయితే 6 months మనం చదవం, లాస్ట్ వన్ డే ఉండగా బుక్ తీసేసి వన్ డే బ్యాటింగ్ చేసి నైట్ అవుట్ చేసేసి we will prepare the exam and we will give the exam, right? So based on that we will pass or not, secondary.
కానీ మనం ఏదో చేస్తాం వన్ డే బ్యాటింగ్ చేసేసి, అది ఐటీలో సెట్ అవ్వదు. దే హ్యావ్ టు మస్ట్ అండ్ షుడ్ ప్రిపేర్ ఫర్ డే టు డే అండ్ దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు 30 days ఫుడ్ తినాలనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 days కి ఫుడ్ తినాలనుకున్నాం. ఇప్పుడు 30 days ఫుడ్ తినాలనుకున్నావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నువ్వు డైలీ ఫుడ్ తింటావా? ఎందుకు వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అని చెప్పి, వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అని చెప్పి నువ్వు ఒకే రోజు 30 days ఫుడ్ తినేయాలనుకుంటావా? 30 days ఫుడ్ నువ్వు తినలేవు. ఎందుకంటే ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. నువ్వు డైలీ తింటేనే హెల్దీగా ఉంటావు. అంతేగాని ఎందుకు వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఒకే రోజు 30 days కలిపి ఒకే రోజు తినేద్దాం అనుకుంటే ఏమవుతాం? అన్హెల్దీ అయిపోతాం. ఏదో సినిమాలో ఉంటుంది కదా బ్రహ్మానందం గాడిది, నాయక్ సినిమాలో బ్రహ్మానందం గాడిది సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది చూసారా? కక్కలేని మెంగలేని సిచ్యువేషన్. మీన్స్ డైలీ బేసిస్ అనేది అండర్స్టాండింగ్ పుట్టింటుంది. అండర్స్టాండింగ్ కూడా మీరు డైలీ బేసిస్ మీద యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. డైలీ బేసిస్ మీద నేను ఏం చేస్తానంటే వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద క్లాసెస్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద నోట్స్, రన్నింగ్ నోట్స్. అంటే మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారో మీ ఓన్ నోట్స్ లో, మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో, అయితే తెలుగు ఆర్ ఇంగ్లీష్ ఏం అర్థం చేసుకున్నారో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు. ఎందుకంటే ఎలా ఉంటుందంటే టు బి ఫ్రాంక్ హానెస్ట్గా చెప్తా, 100% ప్రిపేర్ అవుతారు. ఇన్స్టిట్యూట్ లో అయినా కానీ ఎక్కడైనా సరే 100% ప్రిపేర్ అవుతారు. 100% ప్రిపేర్ అవుతారు. నేను తెలుగు అయితే చాలా బాగా చెప్తాను, ఇంగ్లీష్ కూడా కంబైన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. 100% ప్రిపేర్ అవుతారు. ఓకే, ఆ 100% లో ఎలా ఉంటుందంటే 100% సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవుతారు, అన్ని ప్రిపేర్ అవుతారు. కానీ ఇంటర్వ్యూ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి మీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే, వెన్ యూ సీయింగ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ, మీరు ఇంటర్వ్యూని చూడగానే మీ మైండ్ అంతా ఆబ్సెన్స్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే భయం, లోపల టెన్షన్ తోని వాడిని చూడగానే చాలా టెన్షన్ తో మీ మైండ్ అంతా రంగులు రత్నం తిరిగినట్టు తిరిగి అంత అబ్సెన్స్ అయిపోతుంది. 90% సిచ్యువేషన్ ఇది. 100% ప్రిపేర్ అవుతారు. when you're putting fake or when you're in genuine, the genuine person, well and good, they will give you the answers and 100% they will give you. బట్ అంటే జెన్యున్ పర్సన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల అయితే కొంచెం పర్లేదు. అంటే ఫేక్ పెట్టి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఏంటంటే భయం ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, నేను ప్రిపేర్ అయ్యలేను కదా, నన్ను వాడు క్వశ్చన్ చేస్తాడేమో అని టెన్షన్ ఉంటుంది. మోస్ట్లీ ది పీపుల్ హ్యావ్ టెన్షన్స్ ఇన్ మైండ్. ఎలా ఉంటుందంటే ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేటప్పుడు మైండ్ అంతా ఆప్షన్స్ అయిపోతుంది. మైండ్ అంతా ఆప్షన్స్ అంటే వాడు చెప్పేది కూడా క్వశ్చన్ కూడా అర్థం చేసుకోరు. ది డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ఆల్సో వెన్ దే ఇంటర్వ్యూ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్. డెఫినెట్లీ మోస్ట్లీ ది పీపుల్ ది డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆల్సో వెన్ దే ఆస్కింగ్ ఆన్ ద టైమ్. దే వై? బికాస్ ది మైండ్ విల్ బి ఆప్షన్స్. ఎందుకంటే వాడు చూడగానే భయంతో నీ మైండ్ అంతా ఆప్షన్స్ అయిపోతుంది. ఆ టెన్షన్ వల్ల ది డిడ్ంట్ గివ్ ద ఇంటర్వ్యూస్. ఒక్క ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వగానే భయపడిపోతాడు. అరే నాకు భయం వేస్తుంది, నేను ఇవ్వలేను, నేను నా వల్ల కాదు. ఐటీ అనేది ఇంటర్వ్యూ అని చూసి ఎందుకు భయపడతారంటే చాలా మంది, వీడు ఏదో అంటాడేమో, వీడు ఏదో కొట్టేస్తాడేమో. ఇంటర్వ్యూయర్ కి అడిగే క్వశ్చన్ తప్ప మిమ్మల్ని రిమార్క్ చేసే క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ చేసే క్యాపబిలిటీ వీడికి ఉండదు. మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి? ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. అవి కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా మీరు ఫేక్ పెట్టొచ్చారు, మీరు రాంగ్ గా చెప్తారనే క్వశ్చన్ చేయడానికి వీడికి రైట్స్ ఉండదు. దే డిడ్ంట్ హ్యావ్ రైట్స్ అబౌట్ ద అదర్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ తప్ప అదర్ క్వశ్చన్స్ అడిగే రైట్స్ అనేది ఇంటర్వ్యూయర్ ఉండదు. ఇంటర్వ్యూయర్ ఐదర్ రిజెక్ట్ ఆర్ సెలెక్ట్, రెండే చేస్తారు. అంతే తప్ప మిమ్మల్ని కొట్టడు, తిట్టడు, భయపెట్టడు. చాలా మందికి ఏంటంటే భయం, ఇంటర్వ్యూ పోతుందేమో, నాకు రాదేమో. ఒకటి భయం లేకుండా వెళ్తేనే అది సక్సెస్ అవుతుంది. 100% సక్సెస్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే వెన్ యువర్ మైండ్ మెచ్యూర్డ్. అంటే మైండ్ ని మెచ్యూర్డ్ కింద ఆలోచించి ఎవడైతే నాకేంటి, ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఇంటర్వ్యూ అన్నవాడే సక్సెస్ అవుతుంది. ఇంటర్వ్యూ వస్తుందని వెళ్ళకూడదు, నేను ఇవ్వాలి అన్నవాడికి 100% వస్తుంది. సక్సెస్ అనేది ఈజీగా రాదు, హార్డ్ వర్క్ బట్టే వస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజేష్ అనే పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఫుడ్ ఉంది. ఫుడ్ వచ్చాయంటే నా దగ్గరికి వచ్చేస్తుందా? నేను వెళ్ళి తెచ్చుకుంటే నాకు ఫుడ్ వస్తుంది, అవునా కదా? యూ హ్యావ్ టు, నువ్వు వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి. అంటే నువ్వు కూడా సబ్జెక్ట్ మీద ఎఫర్ట్స్ పెడితే అది నీకు వస్తుంది. అంతేగాని సబ్జెక్ట్ నా మైండ్ లోకి వచ్చేయంటే వచ్చేస్తుంది? యూ హ్యావ్ టు మస్ట్ అండ్ షుడ్ పుట్ ద ఎఫర్ట్స్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ మీద చాలా మందికి ఏంటంటే డౌట్స్ ఉంటాయి. 100% I will explain detail level, 100% explain. Some people they didn't they have communication issues for the English. Some people they have different batches కొని డివైడ్ చేయమని చేస్తాను వాళ్ళకి. కమ్యూనికేషన్ ఇంగ్లీష్ లో కావాల్సిన ఇంగ్లీష్ లోకి, తెలుగు కావాలంటే తెలుగులోకి, అంటే ఇంగ్లీష్ తెలుగు కంబైన్ చేసి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డీటెయిల్ లెవెల్లో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ దట్. ప్రతిది పాయింట్ టు పాయింట్ లోపల జరిగి ఎవరు చెప్పరు, లోపల జరిగేది కూడా ఐటీలో ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో, ETL మెథడ్ లో జరిగే ప్రాసెస్ కూడా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డీటెయిల్ లెవెల్ అబౌట్ దట్.
Guys, any doubts? Yeah, one more doubt was like Rajesh, like I was on bench like from last week. I'm currently working in Vachusa. Okay. So around 2 months it will be like on the bench period, like December 25th or 15th maybe. They might terminate if I get the project, that is fine, or else I'll be terminated. So how many days it will take for you to complete the course, like 30 to 40 days. 30 to 40 days. excluding the weekends or No, no, no. It's weekends. I think so. I need to discuss with the institute. I think so. because Maybe Saturday. Sunday yeah. will not there. Saturday I will take it. I will check with the sir and I will let you know. Okay. Yeah, because it's 40 days they have told us like Oh yeah, 30 to 40 days. So I yeah. will explain for the detail level about that. Don't worry. So see, in cases, some cases they have mostly the people when you're in the bench, even they didn't give the project from after 30 days, 40 days. Definitely they will release the projects and they will release the jobs. They will easily to accept the resignation. They will accept means like no. ఎలా చెప్పాలంటే మీకు ఈ ఇమీడియట్ గా రెసిగ్నేషన్ యాక్సెప్ట్ చేసేస్తారు ఎందుకంటే సి ఐటీ సెక్టర్ లో దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్ when I was working in Infosys, we don't know about the resignations. అంటే బెంచ్ లో ఉంటే రెసిగ్నేషన్ చేయాలనే రూలే లేదు. when I was working in Infosys, మోర్ దెన్ 2 years 3 years బెంచ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా దే డిడెంట్ రిమూవ్ ద పర్సన్ ఫర్ ద ఇన్ఫోసిస్ ఎందుకంటే ఆ పర్సన్ రిమూవ్ చేయలేదు వాళ్ళు బెంచ్ లో ఉంచిన 3 years 4 years దే విల్ పుట్ ద బెంచ్ అండ్ దే విల్ గివ్ ద salaries but variable pay they didn't consider they didn't give the variable pay remaining allowances they will give you but variable pay they didn't consider and they will not give the variable pay other things they will give you కానీ ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్ మహేంద్ర ఉంది ఐ వాజ్ వర్కింగ్ టెక్ మహేంద్ర రూల్ ఏంటంటే when you come from the bench within bench కి వచ్చిన 45 days తర్వాత you didn't get any project definitely the HR will call you and they will ask you to forceful resignation after that they will give you 3 months salary this is the rule for only for tech other companies I don't know For us, they'll be giving the 5 months of salary, but it doesn't mean that thing was there is a project regarding that ETL. My manager asked me to brush on that or else to prepare on that, so that's why I've joined. And if it Okay. that completed in 40 days, that would be fine. Yeah, definitely. I will complete the 40 days. Before 40 days, see, 30 days is 30 days the man, 30 days for classes, 30 days, 10 days for interview preparation. Okay. Okay. See, So when you covering all when the the course topics is from the complete, scratch. also you must and should be there in 10 days. Why? Because so when you are understand the course, also you must give the client interview, right? Definitely, you have to give the client interview. When you are in the ventures also, when you understand the ETL testing and you are on awareness of the ETL testing, you must and give the client interview for that, right? For ETL testing in ventures also. Yeah, they have shared the PDF of ETL testing, like this next IT career. So would you be covering all the topics from the scratch, or else like in the 30 days of period, will you like? I need to check for that. I need to check for that. Mostly, I will cover all the things. Don't worry about that. Mostly, I will cover it. See, ETL testing is mostly they are say in ETL they have like no, it's a easy level working process. Okay, when compared to other testings like Java, Java Selenium, ETL. But you must and learn, and you have to aware of the SQL knowledge. Okay, why? Because ETL testing we need for the SQL concepts. Okay, so should I have the basics of SQL? No, SQL basics also no issues. We must and should the test case creation. I think she aware of the test case creation, all the things, right? Yeah, So, I've been professional in that, like uh, writing the test cases, but I don't have any experience on the DB part, especially no, SQL. I will explain. I will explain detail level about that. Don't worry. Okay. Yeah, like should I learn anything like before joining the course, like any basics you want me to No, no, learn? no. I will give you the basics to all the things. Like in SQL, I will explain for basics to project. Okay. Okay. So keep that in mind, Rajesh. Yeah, Like, definitely. so if it complete by 40 days, that would be fine. Like, I'll Yeah, be definitely. I happy. will complete for that. Don't worry about that. Yeah, because I have interview of ETL. That's why Yes. next I week. will give you the questions of the interview also. Don't worry. Yeah.
Yeah, Okay. actually, I have given more than 600 people. Mostly, my students are there in the different. More than 400 people are there, placed in different company. In Virtues also, one of my friends are there. Like my students also is there. Virtues at Techman, the TCS, Wipro, and all the companies we have Yeah. our students. Okay, don't worry about that. Okay. Yeah. Any questions, Hi, guys? Rajesh. Yeah. Yeah, hi, Rajesh. I want to know about how future would be like ETL testing because right now a lot of change impacting on AI. So that I want to understand the future. In future basis, see, mostly people are there like see, ETL testing is very actually we are using the databases, right? See, Right? database is the group one, but we are not removing any in like now. The people are thinking the AI is the the AI generation will be coming on, right? So mostly people Yes. are thinking IT will be decreasing. They have no jobs in the IT sector, like they thinking, right? See, IT related, they didn't remove for the IT employees. They remove they fresh up with the fresher level. So that's why they implementing the courses for AI right now, right? In senior level they didn't remove for us, so we have experienced level people, they have huge of packages also they're giving you. So for example, in ETL testing they will give you, considering based on your experience, they will give you the high level packages for ETL testing. Okay, the ETL have a future, not for like no, it's a small thing to just like a manual testing. ETL testing we have a huge future for the ETL testing, don't worry about that. Actually, see, for example, I can tell you. First, we have databases, right? Databases means they're migrating limit of databases. For example, I can tell you. For example, I can tell you. For example, you are using. For example, your good name. Karthik. Huh? Karthik. Karthik. For example, I can tell you. For example, why we using the databases? It will be future. It will be used or not. This is your question, right? Yes. So, for example, No, not database. I'm thinking about because ETL testing. AI is For going to example, replace ETL the testing. For database or not. example, I ETL don't know. testing. That's why I'm asking. For example, I can tell you. For example, you can understand Telugu also, right? So, for example, Karthik అనే పర్సన్ 2011 లో ఎగ్జాంపుల్ గా 4 GB కొన్నా అన్నారు కదా, 4 GB కొనుక్కున్నాం, అదే 4 GB యూజ్ చేసాం అవునా. 2025 Oh, లో 2025 లో మైగ్రేట్ అయ్యాం అవునా. 2025 లో మైగ్రేట్ oh, అయ్యాం. అప్పుడు ఎంత అయ్యాం? oh. 128 అయ్యాం. 2030 వచ్చింది, ఇంకా 128 GB ఉంటావా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2040. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పు. 2010 లో 4 GB వాడాం అంటే దే Oh, మైగ్రేటెడ్ ఇంటూ 2025, మైగ్రేటెడ్ 128. 225 లో 500 5,000. GB వచ్చేసింది. 5500 GB అనుకో, 5000 GB వచ్చేసింది. అప్పుడు నువ్వు అదే ఇదే యూస్ చేస్తావా, ఇది యూస్ చేస్తావా? Present future. ఫ్యూచర్ యూస్ చేస్తావు. ఎందుకు? 5,000. వై క్వశ్చన్ వై? ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి స్టోరేజ్ ఎక్కువ ఉంది. అవునా? అంటే అవును. నువ్వు ఓల్డ్ జనరేషన్ నుంచి న్యూ జనరేషన్ కి మైగ్రేట్ అయ్యావు, మళ్ళీ ఓల్డ్ జనరేషన్ నుంచి మైగ్రేట్ జనరేషన్ అయ్యావు. అంటే ఇక్కడ జరిగేది ఏంటి? మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్. అవునా? అంటే ఆ, ప్రతిసారి ఏమవుతారు? మైగ్రేట్ అవుతా ఉంటారు. అంటే ఓల్డ్ జనరేషన్ నుంచి న్యూ జనరేషన్ వెళ్ళి కొద్ది మైగ్రేట్ అవుతా ఉంటుంది. సేమ్ డేటాబేసెస్ కూడా ఇక్కడ డేటాబేస్ 4 GB డేటాబేస్ యూస్ చేశారు, తర్వాత 128 GB యూస్ చేశారు, తర్వాత 5000 GB వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నవాడు అని చెప్పి ఇక్కడ యూస్ చేస్తాడా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ నీకు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఉంది. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అనేది 2011 లో వాడి కస్టమర్స్ 10,000 కస్టమర్స్. 10,000 కస్టమర్స్. ఆ 10,000 కస్టమర్స్ కి వాడికి ఉన్న లిమిట్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఒక 4 GB డేటాబేస్ అనుకో. ఇప్పుడు వాడి ఇన్సూరెన్స్ కస్టమర్స్ 3 crores అయిపోయారు. 3 crores కస్టమర్స్ ఉన్నారు. అప్పుడు 3 crores కి ఈ 4 GB సరిపోతుందా? అదే. వీడి 10,000 కస్టమర్స్ కి ఒక 100 GB 100 డేటాబేసెస్ పెట్టుకున్నాడు. దానివల్ల వీడు ఏమనుకుంటే 100 డేటాబేసెస్ ఉండడం వల్ల వాడి డేటాను చూడడం కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి వాడు ఏంటి 3 crores కస్టమర్ డేటాని ఒకే డేటాబేస్ లో కావాలి అనుకున్నాడు. అంటే ఒకే డేటాబేస్ లో కంటే ఆ 10 crores కస్టమర్ డేటా సింగిల్ డేటాబేస్ లోకి స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నాడు. ఇప్పుడు 3 crores డేటా సింగిల్ డేటాబేస్ లో వచ్చింది. 2040 వాడి కస్టమర్స్ 50 crores అయిపోయారు. అప్పుడు మరి ఇదే యూస్ చేస్తాడా? ఈ డేటాబేస్ యూస్ చేస్తాడు ఇక్కడ కూడా?
చెప్పు లాజిక్గా. ఇప్పుడు 10,000 కోసం 100 జీబీని యూజ్ చేస్తాడు. ఇక్కడ 3 క్రోర్స్ కోసం 1 జీబీని యూజ్ చేశాడు. అదే 1 డేటాబేస్ యూజ్ చేశాడు. వీడు ఫ్యూచర్లో వాడి కస్టమర్స్ 50 క్రోర్స్ అయిపోతారు. వాడు సేమ్ ఇదే ఉంచుకుంటాడా? వీడు మైగ్రేట్ అవుతాడు లేదా? మైగ్రేట్ అవుతాడు లేదా? డేటాబేసెస్ లో సేమ్ లైక్ దట్. సేమ్ డేటాబేసెస్ కూడా ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ అనేది కూడా ఏంటంటే మనకి ఫ్యూచర్ ఉంది, కానీ చాలా మందికి ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ఉండదేమో టెన్షన్. ఏఏ వచ్చేసింది ఆర్టిఫిషియల్ వల్ల, ఫ్యూచర్ ఉండదు ఐటీ వాళ్ళకంటే. ఆర్టిఫిషియల్ అనేది ఏ ఇంప్లిమెంటింగ్ రైట్ నౌ. ఓకే, ఈవెన్ ద కోర్సెస్ ఆల్సో ఇన్ బీటెక్ లో మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఏఏ మిషనరీ అని చెప్పి మనకి ఎప్పుడైనా కోర్స్ ఉందా? లేదు. కానీ రైట్ నౌ దే ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ద కోర్స్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ ఏఏ మీద స్టార్ట్ చేశారు. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు. ఇప్పుడు మనకి స్టార్టింగ్ లేకుండా ఇప్పుడు నుంచి చేయాలంటే కష్టం. ఇంకొక లాజిక్, ఎస్క్యూఎల్ సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి కూడా ఇంకొక లాజిక్ చెప్పనా? టీమ్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా, ఐ థింక్ సో కార్తిక్ కాదు ఇంకొక పర్సన్ ఎవరు, వెర్చూసా లో వర్క్ చేస్తున్నా కదా నువ్వు వర్క్ చేసిన దాంట్లో నీకు అడ్వాన్స్డ్ వచ్చింది చూసా? ఎప్పుడన్నా టీమ్స్ ఓపెన్ చేసిన కో పైలట్ అని ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కో పైలట్ అని ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా గైస్? అంటే ఓవరాల్ కో పైలట్ అనేది ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉందండి. ఎందుకు కో పైలట్ తెలుసు? అది ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే నువ్వు ఏ క్వరీ, ఏ డిస్క్రిప్షన్ లెవెల్ ఇచ్చి నీ క్వరీ ఇచ్చేస్తావు. తెలుసా విషయం? ఏ క్వరీ నువ్వు ఏదైనా సెర్చ్ చేసి చూడు, సపోజ్ నీ గూగుల్ లెవెల్లో కానీ నీ పేరు ఇవి, నీ బయోడేటా ఇచ్చేస్తుంది కో పైలట్. ఏంటంటే ప్రతిదీ ఎవ్రీథింగ్ అప్గ్రేడ్ అయిపోతుంది. అంటే టెస్టర్స్ యూజ్ అవ్వాలంటే టెస్టర్స్ 100% ఉండాలి. డేటా టెస్ట్ చేసేదే టెస్టర్స్. ఆటోమేషన్ లో టెస్ట్ చేద్దామంటే ఆటోమేషన్ లో కూడా సమ్ కేసెస్ లో మిస్టేక్స్ వస్తాయి. మాన్యువల్ చేసినప్పుడు సమ్ కేసెస్ వస్తాయి. అందుకోసం ఏ క్లయింట్ అనేది సరే మాన్యువల్ గా టెస్ట్ చేయించుకోవాలని చూస్తారు ఎక్కువగా ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ లో. ఆటోమేషన్ చేయాలని చూస్తారు, కానీ అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఇంకో 10 to 15 years పైనే పడుతుంది. అది హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ సిజిఏలో పిఎన్సి బ్యాంకింగ్. పిఎన్సి బ్యాంక్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఐటీ బ్యాంక్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ ఇన్ యుఎస్. ఇప్పుడు పిఎన్సి బ్యాంక్ అనేది ఇప్పుడు హై సెక్యూరిటీ బ్యాంక్, వాడు కూడా ఆటోమేషన్ చేయొచ్చు కదా. ఎందుకు ఆటోమేషన్ చేయట్లేదు అంటే అందరితో మాన్యువల్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే సెక్యూర్ గా ఉండాలి. ఏమో ఆటోమేషన్ లో హ్యాకింగ్ జరుగుతుంది, అవునా కదా? హ్యాకింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అందుకోసం కస్టమర్ డేటా కోసం వాడి మాన్యువల్ ప్రాసెస్ చేయించుకుంటాడు ఎక్కువ. ఓకే, గ్రో అప్ అనేది కూడా ఉంటుంది. ప్యాకేజెస్ బేస్ చేసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను ఎలా ఉంటాయి రాజేష్. అసలు ఐటీలో ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ మీద ప్యాకేజెస్ అనేది ఎలా ఉంటాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్, దే విల్ గివ్ ద ప్యాకేజ్ 8 to 10 lakhs దాకా ఇస్తుంది. 8 to 10 lakhs దాకా ఇస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోండి, దే విల్ గివ్ యూ 10 to 50 lakhs, 10 to 12 lakhs దాకా ఇస్తుంది. ఓకే, 5 years అయితే 12 to 15 వరకు వస్తుంది. ఓకే, అబౌవ్ 6 అయితే మాత్రం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, 18 to 20 దాకా అడగచ్చు. ఇక్కడ వరకు వెళ్ళడం బెటర్, ఎందుకంటే హై లెవెల్కి వెళ్ళిపోయారు, టీమ్ లీడ్కి వెళ్ళిపోతారు. యూఎస్ ట్రైనింగ్ గా ఉంది. ఓకే, ఇది బేసిక్ గా ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. ఎనీ డౌట్స్ ప్యాకేజ్ రిగార్డింగ్ ద ప్యాకేజెస్? హలో మీకు నోట్స్ కూడా ఎస్ సార్, నా పేరు శేషారెడ్డి. చెప్పండి. ఇప్పుడు నాకు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది 5+ years. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక 2 years మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో ఉంచుకుని 3 years పెట్టుకున్న సేమ్ ప్యాకేజెస్ అప్లికేబుల్ అవుద్దా, లేకపోతే ఆ 3 years కన్సిడర్ చేస్తాడా? ఎలాగా? కమిగన్ ఇప్పుడు నాకు అవుట్ ఆఫ్ 5 years లో 2 years మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఉంచుకుని రిమైనింగ్ 3 years ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ పెట్టుకుంటే వాడు 3 years కింద కన్సిడర్ చేసి ప్యాకేజ్ ఇస్తారా, లేకపోతే 5 years? ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే విల్ కన్సిడర్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే విల్ కన్సిడర్. ఇప్పుడు మన ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడానికి లైక్ మాన్యువల్ ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ సరిపోతుందా, లేకపోతే ఆ ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ లో ఆటోమేషన్ కూడా అవసరం అవుతుందా? లైక్ ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ఓకే. ఓకే, మీకు ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ చాలా మందికి భయాలు ఏంటంటే ఆటోమేషన్ ఉంది కదా, ఈటీఎల్ అవుతుందా? ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ విత్ అజూర్ పెట్టచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఈటీఎల్ విత్ అజూర్ పెట్టచ్చు. ఓకే, ఎందుకు అజూర్ పెట్టచ్చు అంటే అజూర్ లో కూడా యూజ్ చేసేది ఎస్క్యూఎల్.
అజూర్ డేటాబేస్ లో కూడా యూజ్ చేసేది ఎస్క్యూఎల్. అర్థమైందా? నీకు ఎస్క్యూఎల్ వస్తే ఎనీ డేటాబేస్ యూ కెన్ మేనేజ్ ఇట్. ఈ కోర్సులో అజూర్ కవర్ అవుతుందా? యా, అంటే కాన్సెప్ట్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను అజూర్ మీద, అంటే ఓకే. టూల్స్ యాక్సెస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూకి కావాల్సింది మీకు ఒక లాజిక్ చెప్తాను వినండి. ఇప్పుడు జెన్యున్ ఓకే. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసే క్యాపబిలిటీ కావాలి, అంటే కాన్సెప్ట్స్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి. తర్వాత ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ గా మీకు ఆల్రెడీ టెస్ట్ కేస్ క్రియేషన్స్ ఐడియా ఉంది కాబట్టి అయినా సరే A to Z, ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డీటెయిల్ లెవెల్ ఫర్ టెస్ట్ కేస్ క్రియేషన్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఈవెన్ సి హౌ ఐ ప్రిపేరింగ్ ద నోట్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ దట్. సి మీకు నోట్స్ కూడా ఇదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తుంది. ఓకే, నోట్స్ కూడా ఇదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రతిదీ పాయింట్ టు పాయింట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ బేస్ చేసుకునే మీకు నోట్స్ కూడా ప్రిపరేషన్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా నేనే ప్రిపేర్ చేస్తాను. ప్రతిదీ కూడా మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ తో సహా నోట్స్ అనేది వస్తుంది, పాయింట్ టు పాయింట్ వస్తుంది. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. నోట్స్ ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్, ఈవెన్ ద ప్రాజెక్ట్ లెవెల్స్ ఆల్సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఈవెన్ ద SQL లెవెల్ ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ ద ఫుల్ నోట్స్ అబౌట్ దట్. ప్రతిదీ మీకు పాయింట్ టు పాయింట్ అనేది డీటెయిల్ లెవెల్లో వస్తుంది. మీకు రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారండి? రికార్డింగ్స్ రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఇన్స్టిట్యూట్ విల్ ప్రొవైడ్. నాకు ఒకటి మీ దగ్గర నుంచి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ రోజు చెప్పిన క్లాస్ వాట్ యు అండర్స్టాండ్ అనేది నాకు ఓన్ వర్డ్స్ లో రాసి పంపాలి. ఓకే, ఎందుకు రాసి పంపాలి రాజేష్ అన్న డౌట్ రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు నీ గుడ్ నేమ్ ఏంటి? మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అన్నా కదా, నీ గుడ్ నేమ్ ఏంటి? నా పేరు శేషారెడ్డి. శేషారెడ్డి, నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇప్పుడు శేషారెడ్డి ఒక ఎందుకు రాజేష్ నువ్వు రోజు చెప్పింది నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ కింద రాసిమ్మంటావు అనే క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు శేషారెడ్డి ఉన్నాడు. శేషారెడ్డి ఒక 5 years బ్యాక్ ఒక మూవీ చూసాం. శేషారెడ్డి 5 years బ్యాక్ ఒక మూవీ చూసాం. ఆ మూవీ స్టోరీ అడిగితే నువ్వు చెప్పగలవు లేదా? చెప్పచ్చు. చెప్పగలవు, 90% చెప్తావు, అవునా? అవును. ఒక 5 years బ్యాక్ సేమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఒక 5 years బ్యాక్ ఒక క్లాస్ విన్నాం, అదే నోట్స్ ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ విన్నాం. ఆ క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే నువ్వు చేయగలుగుతావు? లేదు. ఎందుకు చేయలేవు? ఎందుకు చేయలేవు? ఇది సినిమా గుర్తున్నప్పుడు ఇది ఎందుకు గుర్తులేదు? ఎందుకో చెప్పనా? నువ్వు చేసింది విజువలైజేషన్ గా చూసావు, స్టోరీ అనేది విజువల్ గా చూసావు, ఇది విజువల్ గా చూడలేదు, అవునా కాదా? డెఫినెట్లీ సినిమా అనేది విజువల్ గా చూసావు, అంటే నీకు ఐ కాంటాక్ట్ విజువల్ గా చూసావు మూవీ. బేస్డ్ ఆన్ ద విజువలైజేషన్ బట్టి నీ మైండ్ లో ఆ స్టోరీ అనేది స్టోరేజ్ అయింది కాబట్టి నువ్వు ఆ స్టోరీని 5 years అయినా సరే ఈ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ దట్, అవునా కదా? ఇప్పుడు అదే ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో ఇప్పుడు నువ్వు సినిమా చూసావు కదా, ఇప్పుడు అదే ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో ఇప్పుడు క్లాస్ విన్నది కూడా నువ్వు ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నావు అంటే నీ మైండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది అది విజువలైజేషన్ మీద పెట్టలేకపోయావు, ఆ కాన్సెప్ట్ మీద పెట్టలేకపోయావు, అవునా? సబ్జెక్ట్ ని కూడా నువ్వు విజువలైజేషన్ కింద మైండ్ లో పెట్టుకుంటే 100% దే విల్ స్టోర్. ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, దే డిడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ డెఫినేషన్ లెవెల్, దే ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ ఓన్ వర్డ్స్ వాట్ యుర్ సేయింగ్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ అని చూస్తారు తప్ప దే డిడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ డెఫినేషన్ లెవెల్. ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడు ఎవడు డెఫినేషన్ లెవెల్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు. నువ్వు ఓన్ వర్డ్స్ లో ప్రాజెక్ట్ గురించి ఈ క్వశ్చన్ గురించి ఆన్సర్ చేస్తావు అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, అంటే నిన్ను ఇక్కడ విజువల్ గా ఎందుకు చేయిస్తానంటే ఈ స్టోరీ లెవెల్లో నువ్వు మూవీని చూసినప్పుడు నీ స్టోరీని ఎలా మైండ్ లో పెట్టుకుంటున్నావో సేమ్ లైక్ దట్ నాకు నువ్వు క్లాస్ విన్నది నీ ఓన్ వర్డ్స్ లో అయితే తెలుగు ఆర్ ఇంగ్లీష్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ అనేది నువ్వు అర్థం చేసుకున్నది నాకు డైలీ రాయడం వల్ల ది సబ్జెక్ట్ విల్ బి స్టోర్ ఇన్ యువర్ మైండ్ డెఫినెట్లీ. ఇదే క్వశ్చన్ నాకు ఫ్యూచర్ లో, ఎందుకంటే నేను స్టోరీ నాకు నా ఇన్స్టిట్యూట్ నా స్టూడెంట్ సక్సెస్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఇదే. నేను చెప్పిన క్లాసు నెక్స్ట్ డే మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ టు అర్థం చేసుకున్నది డెఫినెట్ గా ప్రిపేర్ అయినా పంపాలి, ఎందుకంటే మీ మైండ్ లో స్టోరీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శేషారెడ్డి ఉన్నాడు, శేషారెడ్డి సంథింగ్ 5 years ఒక 5 pages ఓన్ ఆర్టికల్ రాయాలనుకున్నాడు. ఓకే, 5 pages ఓన్ ఆర్టికల్ తన ల్యాప్టాప్ లో రాయాలనుకున్నాడు. తన ఓన్ ఆర్టికల్ ని తన ఓన్ వర్డ్స్ లో రాసుకున్నది స్టోర్ చేసుకున్నాడు. మళ్ళీ దాన్ని ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసి మళ్ళీ చదువుకుని చెప్తాడా, లేదంటే తన మైండ్ లో ఉన్నది చెప్పేస్తాడా? ఎందుకంటే తన మైండ్ లో ఉన్నదా 5 pages రాసినప్పుడు ఆ 5 pages గురించి ఓన్ వర్డ్స్ లో చెప్పగలుగుతాడు, ఎందుకంటే తన మైండ్ లో ఉన్నదే రాశాడు కాబట్టి. అలాగే సబ్జెక్ట్ కూడా మీరు అర్థం చేసుకున్నది ఓన్ వర్డ్స్ లో రాసుకున్నది అది ఓన్ గా ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు, ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో కూడా టెన్షన్ లేకుండా చెప్పే క్యాపబిలిటీ వస్తుంది ఈ వేలో చేస్తారు.
తెలుసా? సబ్జెక్ట్ అనేది మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ఇంటర్వ్యూ అనేది ఈజీగా క్రాక్ చేయగలుగుతారు. మైండ్ సెట్ అనేది చాలా మందికి ఏంటంటే బట్టి పట్టం. అంటే మనం బీటెక్ లో చేసినట్టు వన్ డే బ్యాటింగ్ లో చేస్తే ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే, యూ మస్ట్ అండ్ లెర్న్ మోర్ థింగ్స్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అర్థం చేసుకునే క్యాపబిలిటీ అనేది. ఎందుకంటే మైండ్ సెట్ అనేది చాలా మందికి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. రాజేష్, నేను చాలా డల్, నాకు బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్ ని, నా మైండ్ సెట్ కి సెట్ అవ్వదు, నేను ఎక్కువ చెప్పినా అర్థం కాదు, నేను వెళ్ళలేని ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు రాజేష్ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు, ఓకే, శేషారెడ్డి అనే పర్సన్ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మీకు మోటివేట్ కూడా చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, రాజేష్ అనే పర్సన్, శేషారెడ్డి అనే పర్సన్ ఉన్నాడు. రాజేష్ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్, ఓకే, బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్. శేషారెడ్డి కూడా ఇంటెలిజెంట్ అనుకోండి, అదే క్లాస్ టాపర్ అనుకోండి. ఓకే, ఇద్దరు కలిసి తన బిలో యావరేజ్, తన ఇంటెలిజెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇద్దరు కలిసి ఒక మూవీకి వెళ్ళారు. ఇద్దరు కలిసి ఏం చేశారంటే ఒక మూవీకి వెళ్ళారు. ఈ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవన్ కళ్యాణ్ అనుకోండి. పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరు, పవన్ కళ్యాణ్. ఈ పవన్ కళ్యాణ్ కి రాజేష్ అనే పర్సన్ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్, శేషారెడ్డి అనే పర్సన్ జస్ట్ నార్మల్ ఫ్యాన్. ఓకే, తన హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్, నార్మల్ ఫ్యాన్. ఇద్దరు కలిసి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోకి ఒక సినిమాకి వెళ్ళారు పవన్ కళ్యాణ్. ఆ మూవీ స్టోరీ గురించి ఇద్దరిని అడిగినా ఇద్దరు ఆన్సర్ చేస్తారా లేదా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆ ఆస్కింగ్. చేస్తారు. ఇద్దరు చేస్తారు. నీకన్నా ఎక్కువగా తను చేసేస్తుంది, ఎందుకంటే ఈజ్ ద హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ కాబట్టి. అదే రాజేష్, శేషారెడ్డి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళారు, ఒక క్లాస్ విన్నారు. ఇద్దరు క్లాస్ విన్నారు. ఆ క్లాస్ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఇద్దరు ఎవరు చెప్తారు? చెప్పండి ఆన్సర్. ఎనీవన్ గైస్? 90% శేషారెడ్డి చెప్తారు, రాజేష్ చెప్పలేదు. ఎందుకంటే తన ఎఫర్ట్స్ అనేది కావాల్సిన దాని మీద పెట్టడు, ఎక్స్ట్రా దాని మీద పెడతాడు. అంటే రీల్ మీద పెడతాడు కానీ రియల్ మీద పెట్టలేకపోతాడు. శేషారెడ్డి పెడుతున్నాడు కానీ రాజేష్ పెట్టట్లేదు. అంటే రాజేష్ అనే పర్సన్ రీల్ మీద పెట్టే కానీ రియల్ మీద పెట్టలేదు. అదే రాజేష్ కూడా రియల్ మీద పెట్టుంటే తను కూడా సక్సెస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సినిమానే పెట్టుకునే క్యాపబిలిటీ ఉన్నవాడు సబ్జెక్ట్ ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకోలేకపోతాడంటే మెయిన్స్ ఆన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. తన కాన్సన్ట్రేషన్ దాని మీద లేక రావట్లేదు. సినిమా మీద పెట్టడానికి సబ్జెక్ట్ మీద పెట్టడం ఈజీ కాదా? ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఎలా పెట్టాలంటే దిస్ వే, స్టోరీ లెవెల్లో అండర్స్టాండ్ చేసుకుని నీ ఓన్ వర్డ్స్ లో రాసినప్పుడే అది మైండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ లో అది స్టోరేజ్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్ గైస్? ఎనీ డౌట్స్? రాజేష్, ఇందులో సారీ, మీరు ఇన్ఫర్మేటికా గురించి చెప్తారు కదా ETL 2లో. సో ఇంకా ETL టూల్స్ చాలా ఉంటాయి కదా, సో ఒకటి నేర్చుకుంటే అవి కూడా నేర్చుకోవచ్చా? నేను అది నోట్స్ లో మీకు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఇది ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, మీకు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. మొత్తం అన్ని వస్తాయి క్లాసెస్ సంబంధించి. ఓకే, డోంట్ వరీ. అవి ఉంటాయి. ఇన్ఫర్మేటిక్ ఉంటుంది, డేటా స్టేజ్ ఉంటుంది, ఎబినిషియా ఉంటుంది, MSBA ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా మీ క్లాసెస్ వస్తాయి, డోంట్ వరీ. ఓకే. మోస్ట్లీ మేము యూస్ చేసి ఇన్ఫర్మేటిక్, అదర్ థింగ్స్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, డోంట్ వరీ. హలో సార్. చెప్పు సార్, ఒక అసలు టెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మీదే ఐడియా లేని పర్సన్స్ ఎవరైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటే కనుక ఏ రకంగా తెలుగు అయితే ETL? వెల్ అండ్ గుడ్. అది తెలుగు ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు నేను ఎందుకు తెలుగు ఫస్ట్ అదే అడిగాను, తెలుగు అంటే ఇంగ్లీష్ అన్నారు కానీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. తెలుగులో అర్థం చేసుకుని ఇంగ్లీష్ లో ఓన్ వర్డ్స్ లో చెప్పగలుగుతారు కొంతమందికి. ఆ మైండ్ సెట్ ఉంటుంది. దాని తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఎలా చేయాలో ఐఎమ్ ఆల్సో స్ట్రగుల్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్. నేను కూడా స్ట్రగుల్ అయ్యా, కానీ ఇంగ్లీష్ లో ఎలా మాట్లాడాలి. పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ అన్న టెక్నికల్ కమ్యూనికేషన్ రావడం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. టెక్నికల్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హౌ టు హౌ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు అండర్స్టాండ్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. ఆ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది టెక్నికల్ స్కిల్. ఆ టెక్నికల్ స్కిల్ వస్తే సరిపోతుంది. పర్సనల్ స్కిల్ అనేది ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉంటే సరిపోతుంది. దానికి నీకు ప్రతిదీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దట్. ఈవెన్ ETL జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా A to Z స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రాజెక్ట్ నుంచి నీకు ఐ విల్ డిస్కస్ విత్ ద సార్
తెలుగు ఇంగ్లీష్ కన్వర్ట్ చేస్తాను. తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగు ఉన్న వాళ్ళకి కన్వర్ట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ. ఐ స్పోక్ టు హర్. ఓకే, మీకు ప్రతిదీ పాయింట్ టు పాయింట్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఇంటర్వ్యూ వరకు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దట్. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. టెన్షన్ పడకండి. ప్రతిదీ పాయింట్ టు పాయింట్ అనేది మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. యా, ఎనీ డౌట్స్ గైస్? See, ప్రతి క్లాస్ కూడా నోట్స్ ఉంటుంది. ఐ విల్ షేర్ ద నోట్స్ అండ్ రికార్డింగ్ సెక్షన్స్. అవన్నీ రికార్డింగ్ సెక్షన్స్ ఐ థింక్ సో ఇన్స్టిట్యూట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ద రికార్డింగ్ సెక్షన్స్. నోట్స్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఫర్. ఓకే Sir, same timing, sir, morning 8:30 batch. 8:30. See, I was working in CGI. My timings is in office like more than 6 hours. IT sector లో 6 hours mandatory కదా ఆఫీస్ అనేది. ఈవెన్ డిసెంబర్ నుంచి తీసేసారు వర్క్ ఫర్ ఆఫీస్, మ్యాండేటరీ ఫర్ వర్క్ ఫర్ ఆఫీస్. మోస్ట్లీ టీమ్స్ లో ఒక అప్డేట్ వచ్చింది చూసారా మీరు? ఎవరైనా ఐటీలో చేసే వర్కర్కి టీమ్స్ అప్డేట్ వచ్చింది. ఏంటంటే మనం ఏమంటారు, మనం ఎక్కడ ఉన్నా సరే మన రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ అన్ని మేనేజర్కి మూవ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు వర్క్ ఫర్ హోమ్ చేస్తున్నారు. మీరు వర్క్ ఫర్ హోమ్ చేస్తున్నారంటే ఒక అలర్ట్ మెయిల్ కింద మేనేజర్కి వెళ్తాయి. హీఈస్ వర్కింగ్ అండ్ వర్క్ ఫర్ హోమ్ అని చెప్పి మెయిల్ వచ్చేస్తుంది మేనేజర్. నువ్వు ఎక్కడ వర్క్ చేసినా కానీ, ఏ లొకేషన్ వర్క్ చేసినా అది మెయిల్ వెళ్ళిపోతుంది మేనేజర్కి. నెక్స్ట్ డిసెంబర్ నుంచి అప్గ్రేడ్ అవుతుంది టీమ్స్. నెక్స్ట్ డిసెంబర్ నుంచి దానివల్ల ఏంటంటే డిసెంబర్ నుంచి 5 days వర్క్ ఫర్ ఆఫీస్ మోస్ట్లీ అందరికీ అంటున్నారు. మరి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్. మై ప్రాజెక్ట్, సి ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ CGA బట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ద క్లయింట్ లొకేషన్. క్లయింట్ లొకేషన్ అంటే PNC. PNC ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బ్యాంకింగ్ ఇన్ US. ఇప్పుడు HSBC అలాగో PNC కూడా వన్ ఆఫ్ ద బ్యాంకింగ్. సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ద క్లయింట్ లొకేషన్. ఇట్స్ నియర్ ఆఫ్ ITC కోహినూర్ ఐడియా ఉంది కదా, ITC కోహినూర్ బ్యాక్ సైడ్ CGA కంపెనీ ఉంది. దాంట్లో PNC బిల్డింగ్ లో వర్క్ చేస్తాం. యా గైస్, ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, టైమింగ్స్ అనేది నేను ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సార్ ఒక డౌట్ సార్. సార్ ఇందాక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా సార్, ETL కంప్లీట్ ETL అని అబ్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ లోడ్ అన్నారు కదా. అంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు. 2005 డేటా ఉంది. సో ఆ డేటా మీరు ఆల్రెడీ లోడ్ చేసే డేటా పార్టీ, కానీ ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే క్లయింట్ అడిగారు నాకు పర్టికులర్ మంత్ కావాలి డిసెంబర్లో, ఆ డేటా మనం లోడ్ చేయాలి మళ్ళీ అని అడిగితే అది ఎలా లోడ్ చేస్తారు? పర్టికులర్ ఏదైనా కొరీ రాయాలా, లేకపోతే ఎలా లోడ్ డిజైన్ చేస్తారు. ఇన్ఫర్మేటిక్ గా మరి ఎందుకు యూస్ అవుతుందా అని. చేస్తారు? అది ఇన్ఫర్మేటిక్ గా ఎందుకు యూస్ చేస్తారు? మరి డేటా డిజైనింగ్ కోసమే కదా. ఇన్ఫర్మేటిక్ అనేది ఒక టూల్. ఇప్పుడు నువ్వు డేటాబేస్ టు డేటాబేస్ మూవ్ చేయాలంటే మధ్యలో ఇన్ఫర్మేటిక్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారు? మరి డైరెక్ట్ మూవ్ చేసేయచ్చు కదా. డు యూ అండర్స్టాండ్? మీకు ఒక లాజిక్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు అంటే ఆల్రెడీ డూప్లికేట్ అయింది కదా, మళ్ళీ ఎందుకు తీసుకోమంటారు అని యూనిక్ వాల్యూస్ దాని కొరీస్ రాస్తారు, డెవలపర్స్ కొరీస్ రాస్తారు. సి ఇక్కడ డూప్లికేట్స్ ఉండొచ్చు, కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్ వచ్చి దే డిడ్ంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ డూప్లికేట్ లెవెల్స్. డూప్లికేట్స్ కానీ నల్ వాల్యూస్ కానీ అవేమి ఉండకూడదని కోరుకుంటాడు. ఎగ్జిస్టింగ్ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్ వచ్చేటప్పుడు, సపోజ్ ఇవన్నీ అరాకిల్, ఇది అజూర్, ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం కస్టమర్ డేటా యూనిక్ గా ఉండాలి అంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అడిగిన దానికి డూప్లికేట్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ ఉంది, సేమ్ అకౌంట్ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది వేరే ఒకరికి సేమ్ ఉంటుందా? సేమ్ నేమ్ తో సేమ్ పర్సన్ ఉన్నాడు, కాకపోతే అకౌంట్ నెంబర్ సేమ్ ఉంటుందా? లేదండి, డిఫరెంట్ గా ఉంటది. ఇద్దరికి సేమ్ అకౌంట్ సేమ్ నెంబర్ ఉందంటే డూప్లికేట్ అనేది. అలా ఉండడం వల్ల బ్యాంక్ వాడికి ఏమవుతుంది? రిప్యుటేషన్ పోతుంది. అవునా కాదా? బ్యాంక్ వాడికి రిప్యుటేషన్ పోతుంది, ఎందుకంటే కస్టమర్ ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి. అందుకోసం ప్రతి కస్టమర్ డేటా ఏమనుకుంటాడంటే యూనిక్ గా ఉండాలని కోరుకుంటాడు. ఓకే, ప్రతి కస్టమర్ డేటా ఎలా ఉండాలని కూడా యూనిక్ గా ఉండాలని. ఓకే, దానికోసమే ఎక్స్పెక్టేషన్ లోకి డూప్లికేట్స్ ని ఇగ్నోర్ చేసి యూనిక్ వాల్యూస్ ని లోడింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు అడిగారు కదా, అంటే ఇక్కడ స్టేజింగ్ లో, అంటే ఇక్కడ చెప్పాను చూసారా, యూనిక్ వాల్యూస్ ని పంపడానికి ఈ స్టేజింగ్ లో ఏం చేస్తారంటే సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రూల్స్ అప్లై చేస్తారు. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రూల్స్ అనేది, అంటే మీరు అడిగారు కదా డూప్లికేట్స్ ఉండకూడదు, నల్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు, సమ్ లాజిక్స్ అప్లై చేయాలి. దానికోసం ఏంటంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రూల్స్ అప్లై చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి మ్యాపింగ్ లో ఇస్తారు. మీరు ఏం చేయాలనేది కూడా డెవలపర్ ఏం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రూల్స్ అప్లై చేయాలో కూడా మనకి డీటెయిల్ గా ఇస్తారు. బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రూల్స్ బట్టి డెవలపర్ ఏం చేస్తారు, ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కి బై యూజింగ్ ఇన్ఫర్మేటిక్ ట్యూన్ యూజ్ చేసి డేటా లోడింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తారు.
అండ్ ఇన్ఫర్మేటిక్ అని ఏంటంటే దీంట్లో ఇన్ఫర్మేటికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రూల్స్ అప్లై చేయడం కూడా లైక్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ యూస్ చేస్తారు. అది మీకు డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, యా, ఎనీ డౌట్స్? టైమింగ్స్ అనేది మాత్రం ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను, కన్ఫర్మ్ చేసుకుని 8:30 మాక్సిమం, ఎక్స్పెక్టేషన్ 8:30 ఓన్లీ. ఎస్, ఎనీ డౌట్స్? Yeah, hi Rajesh. So Yeah. I'm working in Informatica Power Center admin in TCS. So will this course help me throughout my career? Since I'm For in testing, ETL testing. yeah, yeah, ETL testing. You already are working in development, but you need to migrate to testing. You're asking for that? Currently, I'm working as an Informatica Power Center admin. Okay, So in in DBA. yeah, DBA. no, in DBA as well, we don't have any access to touch the data. So only thing is Okay. right, we have quality side like already existed integration decommissions and providing access to new users and removing access to existing users. So those are things I'm currently doing. So I want to involve in more in DB side as well, transition workflows, right? So I want to get more knowledge on to creating new workflows sessions, No, those kind of things. see, it's useful for you in future also. But see, when you are looking for like no, you have to migrate from BA as well as you have to work for both with BA as testing also. They will looking for the people for IT also. So they will give you high packages on that. So based on your experience, based on your looking for the profile, based on your experience also, they will give you the high packages. Why? Because you have an experience in admin as well as the testing, right? So you have useful for the both sides. So they are looking for your profile, some cases in the projects, right? So that's why they will give high package and they will pick your profiles also in some cases also. When you have two experiences on the projects, so based on that they will consider your profiles also. Got it. And So actually, you have a DB experience, right? Then you have a DB experience. You must you have including the 3 years experience in ETL testing. They will consider both experience and they will pick your profile. Why? Because you have a same experience. You have a multi experiences. Based on your multi experiences, they will utilize your experience and they will pick your profile and they will give you more packages also for that also. got it. And one more thing, Rajesh. So here, right, before we are taking this course only because of ETL testing. So before, so if we need to do testing, we should have the all the things, right? Informatica kind of things like workflows, all this. Yes. Before we're proceeding with testing, we have to create this. See, for And example, we are using the create means, see, we are not using the high level for Informatica. So we are mostly using the testing tool only. Why? Because we are not using the Informatica tool, but I will explain the Informatica. We are using, so you know that every of the client servers, right? Different servers we are using. Based on servers, we are using the VM-based servers. We will explain all the further process. We are using Informatica and HPQC. HPQC is nothing but like HPLM only. So based on that, I will explain detail level how the data loaded from source to target, how you validate the data from the source to target, and detail level how we using the Informatica, how we use to HPLM and like how to use the HPQC and how to prepare the test cases by using HPQC. All the things I will explain detail level. Don't worry about that. First of all, I need to give the subject. So you have to understand the subject. Subject is nothing but project awareness, right? You must understand the project awareness. So mostly I will explain first of all data-wise concepts. Data-wise concepts is nothing but like a project awareness. Project awareness means how their data loaded from existing expectation. Must understand the project level, right? So project level, once you understand the project level, you have to understand your work related, right? So based on your project awareness, once you got the project awareness, after that I will start the project. So based on the project related, we will work on the Informatica and HPQC. Don't worry, we will provide for the tools access on the things. They will explain you for the details about that tools access. SAR will be explained for that.
Don't worry about that. Okay. Yeah, you can got it. Thanks. Yeah. Any questions, guys? Hi Rajesh, myself Chandan. Yes, Chandan. Yeah, previously I was working in Amsterdam, but last year I resigned from Amsterdam. Like I have Okay. 1 year gap now. Like if I'm giving interview means they will ask you have cloud knowledge or you have automation testing knowledge like that they are asking. And if I'm telling no means they were not considering me. And also Mostly. yeah. Yes. Tell me. Yeah, like also like for 1 year gap, they are asking like any special reasons like they are asking, and they Yeah. are not See. considering for that also. Yeah. I will explain further. See, you have 1 year experience, right? 1 year Yeah, gap, right? One yeah, year gap means 1 year gap means you have to put the medical certificate. They will accept for that. Don't worry about that. See, yeah, about 2 years means they didn't consider further profiles. One okay, year means when you are submitting the medical certificate, definitely they will accept you. And okay, in ETL testing, they are looking with cloud, right? That's yeah, why we including the Azure, okay, right? Azure means, see, Oracle and Azure are same thing. Azure and Oracle using the same language. Which language? SQL language. When you have an experience in SQL, easily to work with Azure also. okay, So that's why we including the profile. When you have to include the Azure in your profile also. Don't okay. worry. In resume preparation, I will explain for the on the time also. If the interviewer asks means do you have cloud knowledge means can I tell Yes, I yes, have Azure yes, knowledge? yes. I have Okay, an experience. thank you. Yeah. Yes, any doubts regarding that? Sir, we are using Informatica tool and different tool we have, right? That is open source or Yeah, I will explain further. So mostly they have the 5 different tools is there. Informatica, Data okay. Stage, Evinisio, MSBA, talent. Mostly the companies are looking for talent. See, so not talent, Informatica. So I will explain that. In the database concepts, I will explain detail level about that. Don't worry about that. Informatica tool Okay. also, I will explain everything for that. Yes, sir. Thank you.